Hello, everyone, and a very warm welcome from Police Staff College Cricket Ground. We're all set for the eighth encounter of Royal Champions Trophy Season 3. It's between Super Strikers and MKR. Shamim Ahmed was out there for the toss. Let's go and join Shamim. হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3 পাওয়ার্ড বাই জার্সি স্মিথ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, আজকে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ যেখানে MKR তাদের প্রতিপক্ষ সুপার স্ট্রাইকার্স। আমরা রয়েছে এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ টসে, যেখানে রয়েছেন ফরহাদ হোসেন রনি এবং রাকি নাজিস। আমরা চলে যাব গুরুত্বপূর্ণ টসে। রনি ফ্লিক করেছেন, টেলস ইজ দ্য কল অ্যান্ড টেলস ইট ইজ। রাকি নাজিস টস জিতেছেন, কি নিতে যাচ্ছেন? ফিল্ডিং। কোনো কারণ রয়েছে কিনা? কারণ হচ্ছে উইকেটটা একটু ট্রিকি, আমি শিওর না যে আসলে আগে ব্যাট করে এখানে কতটা আগে সেফ হবে। সো আমি এই জন্যই ফিল্ডিং ফার্স্ট করতেছি, যে ইনশাল্লাহ যদি আমরা 130-35-এর মধ্যে আটকাতে পারি, মানে উই আর হোপফুল যে আমাদের যেই ব্যাটিং লাইনে পাচ্ছে আমরা এই টার্গেট চেস করতে পারবো ইনশাল্লাহ। প্রথম ম্যাচটাও দেখেছেন স্ট্রাইকার্স বেশ ভালোভাবেই চেস করেছে, সেই চিন্তাভাবনা থেকেই কিনা এই ফিল্ডিং নেওয়া। হ্যাঁ, সেটা তো আছেই, প্লাস মানে এই উইকেটের বিহেভিয়ার এক একদিন এক এক রকম দেখছি। এক ম্যাচে দেখলাম 170-80 রানও অলমোস্ট চেজ হয়ে গেছে, আরেক ম্যাচে 120-25 করতেও কষ্ট হচ্ছে। সো আমি যেটা বললাম ঠিক শিওর না যে এই উইকেটটা একটু স্পঞ্জি বাউন্স আছে, টার্ন করে। আর যেহেতু দ্বিতীয় খেলা অলরেডি উইকেট ইউজড, মানে উইকেটটা যদি একটু স্লোইশ থাকে, আমরা যদি 115-20-25 রানের মধ্যে আটকাতে পারি, আমাদের যে ব্যাটিং আছে উই শুড বি এবল টু চেস ইট ডাউন। গত ম্যাচ থেকে কোনো পরিবর্তন? হ্যাঁ, 3টা চেঞ্জ আছে। আশরাফুল, মোর্শেদ আর আরেকজন আমি এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না, বাট 3টা চেঞ্জ। হ্যাঁ, ওকে, অনেক অনেক শুভকামনা আপনার টিমের জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। রনি টস জিতলে কি নিতেন? আলহামদুলিল্লাহ শামিম ভাই, আমি আগে ব্যাটিংই করতাম। সেক্ষেত্রে সাবে বড়ই হয়েছে, যেটা চেয়েছিলেন সেটি হয়েছে, গুড টস টু লুজ। এখন প্ল্যানটা কি? এখন প্ল্যান, যেহেতু আগে ব্যাটিং করছি, একটা গুড টোটাল করি বোর্ডে, দেন বোলিংয়ের প্রিপারেশন। কতটা রান আশা করছেন? গুড টোটাল বলতে 160? হ্যাঁ, 160 ইজ এ গুড টোটাল এই উইকেটে। আশা করি 160 একটা ভালো স্কোর হবে এই উইকেটের জন্য। গত ম্যাচ থেকে কোনো পরিবর্তন? হ্যাঁ, একটা পরিবর্তন, রাসেল মে আউট, অন্তু ইন। ওকে, অনেক অনেক শুভকামনা আপনার টিমের জন্য। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ শামিম ভাই। রাইট, দ্য নিউজ ফ্রম দ্য সেন্টার। সুপার স্ট্রাইকার্স তারা টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। Right, the Super Strikers, they have elected to have field first, and we have seen the same incident in the first game of the day as well, where Stargate Strikers, their skipper Rajib, in fact, he won the flip of the coin, and he also opted to have a bowl first, and the way his bowlers has delivered, it was absolutely top class. Faizullah Fahim, he was the pick of the bowlers, picked up 4 important wickets, and Siam Mahmood, he also accompanied him very nicely. And one of the key bowlers, Tushar Ahmed, he was also on song, moved the ball in the air and swung the ball beautifully off the surface. So these 3 fast bowlers absolutely played a key role to for Stargate Strikers, and they played a leading role in the victory as well. So it's time to see what musters up by the bowlers of Super Strikers. Raki Najij, the skipper of Super Strikers, he won the flip of the coin and he opted to bowl first. And that's also understandable as well, that he'll be relying on his fast bowlers, as the fast bowlers are getting some extra advantage from this 22 yards. They are getting some lateral movement, they're getting the ball to swing in the air, and it's a windy morning here at Dhaka. Although it's not a morning anymore, nevertheless, the wind is out there, the ball is swinging in the air as well. The fast bowlers, they are able to use the seam as much as possible and generate some swing out of this 22 yards, and that's what has been done by Faizullah Fahim and Siam Mahmood. Tushar Ahmed was also bowled brilliantly. In the previous game for MKR, it was Shottage who batted absolutely fantastically well. Scored 79 from just 42 deliveries. Zabir also accompanied him very nicely, scored 35 from 25. Mohammad Akram, the one Naeem, was also another very good batter who scored 32 out of 26 deliveries. And do not forget about Imon Ahmed, who was the player of the match, scored
23 runs from just 8 deliveries. A brilliant cameo from him with the bat in hand, and later on he delivered with a ball in hand as well. Picked up 4 important wickets and was also elected as the player of the match. So MKR, they'll be eyeing on Imon Ahmed as well. He is an all-rounder, and for his all-round performance, MKR was able to clinch a nail-biting victory in the previous game against Czech Republic. Czech Republic yesterday they tied a match, and that was another nail-biting encounter, I must say. When it's Czech, there will be some dramas, there will be nerves, there will be jitters, and there will be a dramatic conclusion of the game. The fielders, they're striding out. Super strikers, they haven't had a very good start in this tournament. Lost the first game. I would say that was rather an one-sided encounter. They lost the game when 4 overs were remaining before the completion of the game. So for the first 6 overs, when the power plays will be on, the only 2 men will be allowed to stand outside the 30-yard circle. They just need to maintain a decent line that can be just around the stumps, just in the 4th stump corridor, not far away from that. And if they just try to go or deviate the ball down the leg, I don't think that's gonna be a wise decision from the fast bowler. So they just need to stick around the stumps, need to swing the ball if possible. As long as the shine is on, the ball is gonna move, the ball is gonna deviate a little bit from this surface, and exactly that's gonna create some trouble for the batters to play some shots early on. It's Fayaz bin Sajjad. He's making his walk down to the middle. His sibling Fuad bin Sajjad has also been one of the members of Super Strikers. So it's alright, it's brother against a brother. Fayaz bin Sajjad has been opening up for Alright, so as I was discussing about Fuad bin Sajjad, he is representing Super Strikers today, and his brother Fayaz bin Sajjad, he's here for MKR, who's on the strike, jersey number 75 on his back. So that's interesting. We have seen siblings to play against each other. The famous Akmal siblings from Pakistan, Umar Akmal, Kamran Akmal, and Adnan Akmal. They played against each other in the domestic league of Pakistan. And there were some other pairs as well. For example, Mark Waugh, Steve Waugh, Andy Flower, Grant Flower, Mike Hussey, David Hussey as well. And in Bangladesh, we can talk about Tamim Iqbal and Nafis Iqbal. They have represented the national side. On top of that, we can also talk about Mosaddek Hossain Shoykot, his brother Mosabbek Hossain San. He doesn't play for the national team though, but he has played in the domestic cricket as well, as he represented Bangladesh under 19 team as well. Alright, we're all set. Let's play, says the umpire. Here we go for the first ball. Yes, this is what I was just talking about. The bowlers, they just need to be around the stumps, just on the 4th stump channel as much as possible. That'll be it. That'll be the zone to target as much as possible, because the ball is gonna deviate at least in the first over, although the sun is out and it's shining very bright here at Mirpur Police Staff College Cricket Ground. It's Royal Champions Trophy Season 3. Yes, hint of shape,
from Nurul. It's Nurul Afsar Didar, the fast bowler. Jersey number 11 on his back. Yes, some lateral movement early on. Well, we often see Fayaz bin Sajjad in the corporate leagues that he tries to be watchful right from the word go. He stays there for some time, just tries to assess the conditions as much as possible, and after that he start negotiating shots. First three balls have been delivered, and oh yes, this is beautiful bowling from Nurul Didar. He's making the ball talk. It swung a bit in the air as well and just nipped away very quickly off the surface. Brilliant bowling. And exactly this is what I was just talking about. The ball is going to swing, so you just need to be accurate in terms of your line, in terms of your length. Oh, once again, beating the outside edge. Fayaz bin Sajjad. He'll be under pressure. 5 balls have been delivered. No runs conceded. Very good bowling. And that had some extra bounce as well. Rose up a little more. Yes. Went very quickly beside the chest. A maiden over to kick things off. It's none for none after one. Alright, it's Faizullah Raton. He's sharing the new cherry with Didar. 2 left-arm seamers early on for Super Strikers. And he starts right on the money. First runs of the bat. Shuhan gets off the mark. And his very first ball. Fayez was struggling against the pace and the swing of Didar in the previous over. Let's see how does he deal with Faizullah Raton. All in the first delivery of Raton. We haven't seen that much of a movement, but you can't expect seeing a single delivery from a bowler. It's Royal Champions Trophy Season 3. We're live and exclusive. First runs for Fayaz bin Sajjad. So as I was talking about Royal Champions Trophy, it commenced back in 2022. That was the first ever edition of this tournament, which took place in Masko Shakib Cricket Academy. The second edition was also held in the same place where MKR, they were the champions, and the runners-up were Stargate Strikers. Oh yes, beautiful bowling.
shaping away, and this is what I was just talking about. The ball is gonna talk. The ball is gonna move in the at least in the first 6 overs. So the fast bowlers, they need to be aggressive. They need to be consistent as much as possible. The areas should be accurate, and exactly that is what is done by Foizullah Raton and his partner Didar. That's a positive strike, and that brings the first boundary of the game. A slightly overpitched delivery, and easy pickings. Shohan gets the first boundary of the match, and that one rocketed through the ropes. Thanks to all the sponsors, Eurobangla Foundation, Jersey Smith, BB Collection, Baul Shamrat Abdul Karim Foundation, and of course, Silent Sports, the broadcasting partner of this tournament. The organizers, they are also working very hard to make this tournament successful. A big thanks goes to Nishu Ahmed Chaudhry as well, the chief organizer of Royal Champions Trophy, and he has been the initiator of as well. Thanks to Faisal, the man behind the screen. He is also working his heart out. Shakib is there. There is Mr. Raju, Mr. Munju as well. The umpires. And that's a very thankless job as well. The umpires, they always need to be spot on. They are to not overlook, in fact, oversee every delivery being bowled on the ground. The commentators, they can take a break. The fielders, they can also go off. A substitute fielder can replace him, but it's the umpires who do not have any bit of relaxation. 2 gone, 8 for none. That's what the problem is. আমি তো চাইলে এখন ঘুমাইতে পারবো। আমার কাজটা কি কাজের মধ্যে থাকতে? সমস্যা নেই, যান। আল্লাহ, আপনি কুচিতে মাটিতে ফালা রাখছেন। আল্লাহ, এগুলো লাগতেছে কুচিতে। কুচি মানে একটা গালি মনে হচ্ছে। কুচি মানে কুচি স্বামী। দিদা নুরুল আফসার রাকিন আফসারের ছোট ভাই। রাকিন আজিজের রাকিন আফসার। শামিম ভাই পারে So Nurul Didar continues his second over, and he bowled brilliantly in his first. Swung the ball very nicely against Fayaz bin Sajjad, and picked out a maiden over as well. Maiden over in a T20 game is very, very rare, and that too in the very first over of the game when the power plays are on. Of course, the credit should be given to Nurul Didar. As I was talking about, he has bowled magnificently well. Comes for his second over, and he keeps swinging. Some appeals from the fieldsman, but the signal comes off the umpire Raju. It's a wide. It happens very often that the fieldsmen, the keepers, they appeal very loudly to manipulate the umpire, because if the appeal is very high, at that point the umpire, they may respond positively. Poor delivery, punished. Absolutely slaps it away. Shohan, and picks up his second boundary. This is the first poor delivery from
Nurul upset Didar. It was short, it was wide. Easy pickings for Shohan. Just moves it back, moves his back leg a little bit, gets himself into a good position, and picks out his second boundary. This is not good bowling. He bowled very well in the first over, but in the second over, he's not even up to the mark. Already two wides, and the delivery that was against the right-hander Shohan. And this is the problem. He was absolutely top-notch against the left-hander Fayaz bin Sajjad, but when there is Shohan, he has to bowl against a right-hander. He's losing his line and length. That's better on the corridor. An easy tuck round and a rotation of the strike, and he'll be happy because he's getting Fayaz bin Sajjad back on the strike. The left-handed batter. We used to see Mustafiz Rahman very often, that he was top-notch against the right-handed batters. His cutters, his slowers used to work very sharply against them, but when there was left-handers, he used to struggle. But the case is absolutely reverse against in terms of Nurul Absar Didar. Oh dear, that was a pish, but nicely fielded by the fielder. Appreciation from the teammates. Oh, this was quick. This wasn't a pish. I beg your pardon, viewers. Another play and a miss, and this is what I was just talking about. He bowls really well against the left-handers, but when Shohan comes and he's a right-handed batter, he struggles a bit. As a result, he has given away two wides, considered a boundary as well. Overpitched. Luckily that the ball straight away went to the fielder. It was a delivery, it was a loose delivery which could be easily put away, but the batter misses out. Fayaz bin Sajjad is having some jitters, some nerves against Nurul. The way Nurul Didar has been moving the ball away from Fayaz bin Sajjad, it's a bit obvious as well. Last ball of the over number 3. A dot to end the over number 3 at 16 for none. Fazlur Raton. And the struggle continues for Fayaz bin Sajjad against the left-arm seamers. Well, we witnessed Didar to move the ball away to generate some swing in the air, but in terms of Fazlur Raton, what Raton is doing well is he is not moving the ball much, but he's being consistent. He's on the channel, he's
not giving short ones like Didar. Yes, just like that. On the line. A very good bowling display by Super Strikers. Just the beginning they needed to put the pressure back on MKR. They should have been on the upper hand as they won the first game against Czech Republic. Oh, very close. That could have gone on to hit the stumps. Hands on head of the keeper. In the previous game, MKR scored 183, which has been the second highest score of this tournament as well. The highest score was scored by Laila CC against Dhaka Indians in their first group game. They managed to score 204. That's picked up and that's sailed over. Oh yes, that one travels all the way. 6 runs added to the cards for Fayyaz bin Sajjad, and that's gonna ease a lot of jitters of Fayyaz as well. I was just talking about his struggle against left-handed seamers when the ball is moving, but as Fazlullah Roton is not moving the ball much, it was easy for Fayyaz to pick him up and thrash him out of the park, and he did exactly that one. That one hit the pad first. Height would be an issue, and the umpire remains silent. Disappointment for Fazlullah Roton. Nonetheless, they are very much exuberant. MKR, they're the defending champion of Royal Champions Trophy. Let's have the replay. It was coming back in. Yes, it was very high. It was very high. That was a slower delivery. He taken the pace off. 24 for none after 4. So Jubaidul has been introduced for the first time in the attack. First change of bowling for Super Strikers. Raki Najic, the skipper of the side, after winning the toss, he has relied on his bowlers, and his bowlers are replying him in a very positive manner, I must say. They have been very much accurate, just like that, on the channel, on that particular zone, not letting the batters to free their arms and playing some explosive shots. Yes, there were some freebies offered, which are obvious because
It's not possible to deliver every ball on the corridor to be always accurate. Sometimes mistakes may happen, and that advantage was taken by the batters of MKR, especially Shohan. He picked up a couple of boundaries, and Fayaz bin Sajjad, he struck a six in the previous over. Yes, good bowling. He is very much disciplined. Jubaidullah Islam. Pitched up, drilled away for a single. The good thing about the bowlers of super strikers is they haven't conceded too many boundaries. Yes, runs have been scored by the batters, but they kept the things tight as much as possible. Once again, wicket to wicket bowling. Taking the full advantage of the new ball in the power play. Nevertheless, MKR, on the other hand, they have not been able to take the advantage of the power play. A vociferous appeal from the keeper. The fieldsmen also joined them, but no signals from the umpire. Not the signal of a wide. That might have brushed the pad, I reckon. Yes, he was extremely excited. It was very much close to the left leg. Might be a little touch of the pad. So that ends the fifth over after 5. Well, right, they have reviewed it. They have gone upstairs. It wasn't showed on the screen, but সবার প্রিয় শামীম ভাই, বুচি শামীম ভাই। right, so the third umpire is having a look on this. Although it's really tough. Right, so that's given as a not out. The question is, was there any deviation? I didn't see much of a deviation, and without this sneakometer, without the ultra, it's nearly impossible to detect. Here is the replay in slow motion. It swung back in. Oh, I don't think there was any contact with the willow. Loss of a review for super strikers, and I don't think there was any need of taking this one. Last ball of the over, number 5. A genuine leave. He was expecting this one to be called as a wide. 5 gone, 26 for none, and there will be a change of voice. It's time for some Bangla commentary, and for that, Shamim Ahmed joins instead of a leave.
ধন্যবাদ আলিফ। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির, এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, এই মুহূর্তে প্রথমবারের মতো আক্রমণে। পাওয়ার প্লে শেষ ওভার, 5 ওভার শেষে 26। হাফ স্টাম্পের একটু বাইরে পড়ে ইন সুইং করে ভেতরে ঢুকছিল, সফট হ্যান্ডে খেললেন, কোনো রান নয়। সুইং বোলার, নতুন বলে সুইং আদায় করাতে পারেন মনির হোসাইন, মনিরুজ্জামান মনির ইনফ্যাক্ট, এবং বোলিং অলরাউন্ডার, ব্যাট হাতেও বেশ কার্যকরী ইনিংস খেলতে সক্ষম তিনি। এবারে আবেদন ছিল, জোরালো আবেদন, তবে সে আবেদনে সাড়া দিলেন না ফায়াজ বিন সাজ্জাদ। 18 বল থেকে 10 রান করেছেন। আবেদন ছিল, তবে ডাউন দ্য লেগ, সঙ্গত কারণে সে আবেদনে সাড়া দিলেন না এবং অ্যারাউন্ড উইকেট বল করছেন, বল সুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সবকিছু মাথায় রেখে সে আবেদনে সাড়া দিলেন না। মনিরুজ্জামান মনির কোনো রান দেননি এখনো পর্যন্ত, ষষ্ঠ ওভারে এসে ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ, তবে মিড অফে নন স্ট্রাইক হ্যান্ডে থ্রোটা করে স্ট্রাইক হ্যান্ডে থ্রোটা ছুড়লেন। ততক্ষণে দুজনেই নিরাপদে পৌঁছে গেলেন তাদের গন্তব্যে। 1টি রান, 27 কোনো উইকেট না হারিয়ে। আপনারা দেখছেন ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3, powered by Jersey Smith, co-sponsored by BB Collection and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation. Broadcast partner Silent Sports, well organized by Nishu Ahmed Chaudhary, PSC, Police Staff College Ground থেকে সরাসরি রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা যুক্ত রয়েছেন। মনির বল করলেন, হালকা রাইজ, পয়েন্টে ভালো ফিল্ডিং, বাদিকে ছুটে এসে ফিল্ডিং করলেন, কোনো রান নয়। এখানে জুয়েল রানা, কোনো রান নয়, ডট বল। আরও একটি বল, কোনো রান নয়, ডট বল। আরও একটি বল স্ট্যাম্পের মধ্যে সফট হ্যান্ডে খেললেন, কোনো রান নয়, ডট বল। এবং সেই সাথে ষষ্ঠ ওভারের খেলা শেষ। 6 ওভার শেষে 27 কোনো উইকেট না হারিয়ে, অর্থাৎ পাওয়ার প্লের খেলা শেষ। একদমই নিয়ন্ত্রিত বোলিং, 6 ওভার শেষে 27 কোনো উইকেট না হারিয়ে এমকেআর। জুবাইদুল ইসলাম রাইট আর্ম মিডিয়াম পেস, আরও একজন বোলিং অলরাউন্ডার। এবারে লফটেড শট, চমৎকারভাবে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে এবং পাওয়ার প্লে শেষ হয়ে গেল ঠিক পরবর্তী বলেই, অর্থাৎ সপ্তম ওভারের প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকালেন ফায়াজ বিন সাজ্জাদ এবং তার সেই অ্যাবিলিটি রয়েছে, তিনি জানেন কিভাবে রান করতে হয় এবং সেটি কিন্তু করলেন। চমৎকার একটা লফটেড শট অন দ্য প্যাডস, একটু উপরে ছিল, সেটাকে দারুণভাবে ঘুরিয়ে দিলেন 6 রানের জন্য। 33 কোনো উইকেট না হারিয়ে ফায়াজ বিন সাজ্জাদ 20 বলে 17 বল থেকে 13 রান করেছেন সোহান।
এমকেআর প্রথম ম্যাচটা 2 রানে জয়লাভ করে টেক রিপাবলিকের বিরুদ্ধে। তবে সুপার স্ট্রাইকার্স তারা কিন্তু প্রথম ম্যাচটা হেরে যায়। এবারে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি ডট বল। Absolutely brilliant pick-up shot from Fayez bin Sajjad, যে বলটা তিনি ম্যাক্সিমাম আদায় করেছিলেন, সত্যি দেখার মতো ছিল। বলটা আসলো খুবই দ্রুত ব্যাটে এবং ঘুরিয়ে দিলেন স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে বড় একটা ছক্কা। 34 কোনো উইকেট না হারিয়ে জুবাইদুল ইসলাম, এক্সপেরিয়েন্স, অনেকদিন ধরে ক্রিকেটটা খেলছেন। এবারে লাভলি লাভলি ওভার পিচ ধরনের ডেলিভারি, একদম আলতো পরশে বল সীমানার বাইরে। হোয়াট এ শট, প্রপার টাইমিং। ক্রিকেট বলে আসলে যে ধরনের টাইমিং দরকার, খুব একটা জোরে মেরেছেন সেটি বলা যাবে না, একদম আলতো করে সীমানার ওপারে ছড়ানোর জন্য। ফায়াজ বিন সাজ্জাদ পাওয়ার প্লেতে একটু সময় নিচ্ছিলেন, তবে যখনই একটু সেট হয়ে গেলেন ঠিক তখনই নিজের যাত্রা চেনাতে শুরু করলেন। দারুণ ব্যাটিং এই মুহূর্তে। 22 বলে 23, একটা সময় 18 বলে 10 রান ছিল। এবার অবশ্য কাভারে খেলেছেন 1 রানের জন্য। অবস্থামের বাইরে বলে একটু গতিটাও কমিয়ে দিয়েছিলেন বোলার, যখন দেখলেন যে ফুল লেন্থের ডেলিভারিগুলোকে বেশ ভালো খেলছেন ঠিক তখনই একটু ব্যাক অফ লেন্থ এবং সাথে গতিটার পরিবর্তন। একটি জুবাইদুল, এবারে অবশ্য পুল শট, গুড কানেকশন, মিডল অফ দ্য ব্যাট, ওয়াইডিশ লঙ্ঘন দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে। সিলিমেডনে রাকিন আজিজ তিনি ছিলেন, তবে কিছুই করা ছিল না, খুবই দ্রুত তার কাছ থেকে চলে যায় বাঁ দিক দিয়ে। আরও 4টা রান এবং এই 4-এর সুবাদে কিন্তু দলীয় রান বাড়লো, এবং এই 4টি আসলো সোহানের ব্যাট থেকে, লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশন। সোহান তিনিও পৌঁছে গেলেন 18 বল থেকে 17 রানে। পাওয়ার প্লেতে যে একদমই কিপটে বোলিং, তবে এরপরেই 7ম ওভারে অর্থাৎ তার পরের ওভারে এসেই কিন্তু এলোমেলো বোলিং আমরা লক্ষ্য করছি। আবারও ফুল লেন্থের ডেলিভারি, আলতো করে ড্রাইভ, কোনো রান নয়, ডট বল। সেই সাথে আরও একটি ওভারের পরিসমাপ্তি। 7 ওভার শেষে 45, কোনো উইকেট না হারিয়ে এমকেআর। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির, রাইট আর্ম ফাস্ট মিডিয়াম বোলিং অলরাউন্ডার, শেষের দিকে ব্যাট হাতে খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকেন দলের প্রয়োজনে, তবে এই মুহূর্তে বোলিং করছেন। অ্যাকর্ডিং টু ফিল্ড প্ল্যান বল করে যাচ্ছেন, সিলিমিডনে ফিল্ডার আছেন, কোনো রান নয়, ডট বল। টস হেরে ব্যাট করছে এই মুহূর্তে এমকেআর। বড় ঘুরিয়েছেন দারুণভাবে, নাইসলি, একদমই চমৎকারভাবে। একটু স্লো টাইপের ডেলিভারি, সেটাকে কিন্তু চমৎকারভাবে, একদম ইন্টেনশনটা ভেরি ক্লিয়ার। ফাইন লেগের ফিল্ডার ইনার সার্কেলের মধ্যে জাস্ট তার বাঁ দিক দিয়ে, তার ডান দিক দিয়ে ইনফ্যাক্ট
বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে, 4টি রান ক্যাপ খুঁজে খুঁজে সীমানা ছাড়া করেছেন। এবং পাওয়ার প্লে সাধারণত থাকতে ব্যাটাররা চড়াও হন, তবে ফায়াজ বিন সাজ্জাদ তিনি পাওয়ার প্লে শেষ হওয়ার পরে ব্যাটার বলারদের উপর চড়াও হয়েছেন এবং অনেকগুলো রান তিনি কিন্তু নিয়েছেন। পাওয়ার প্লে শেষে 10 রান ছিল, যেখানে সেই জায়গা থেকে এই মুহূর্তে 28 রান তিনি করেছেন 25 বলে, অর্থাৎ 18 রান নিয়েছেন 8 বলের মধ্যে। পঁচিশ বল থেকে 28 রান মনির যাচ্ছেন। এবার অবশ্য অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, আলতো করে ড্রাইভ, শর্ট এক্সট্রা কভারে ফিল্ডিং, গুড চ্যানেল। অফ স্টাম্পের বাইরে অফ করিডোরে বল করে যাচ্ছেন। এবারে ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে লফটেড খেলার চেষ্টা, ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটেনি, ডট বল। ঊনপঞ্চাশ, অষ্টম ওভারে খেলা চলছে এবং প্রথম 6 ওভারে 27, এরপর থেকে 10 বলে 22 রান হয়েছে পাওয়ার প্লের পরে। অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, আলতো করে অন ড্রাইভ, লং অনে ফিল্ডার আছেন, করে ফেরত দেওয়ার আগেই একটি। এমকেআরের হয়ে যারা খেলছে, রনি দলীয় ক্যাপ্টেন, সুমন সরকার ভাইস ক্যাপ্টেন, সতেজ প্রথম ম্যাচে বেশ ভালো ব্যাটিং করেছিলেন, 79 রান করেছিলেন সতেজ, এবং এমকেআর খুবই চাপে পড়ে গিয়েছিল টেক রিপাবলিকের বিরুদ্ধে, সেই জায়গা থেকে একটা কার্যকরী ইনিংস খেলে দলকে 183 রানে নিয়ে গিয়েছিল এবং শেষ মুহূর্তে 2 রানে জয়লাভ করেছিল এমকেআর। সোহান আছেন এই মুহূর্তে ব্যাটিং করছেন, রায়হান, বাপ্পি, অন্তু, শিশির, জুয়েল, নূর, ফায়াজ বিন সাজ্জাদ এবং ইমন আহমেদ অলরাউন্ডার। পরবর্তীতে সুপার স্ট্রাইকার্সের হয়ে যারা খেলছেন, রাকিন আজিজ দলীয় ক্যাপ্টেন, মনির, রতন, জুবাইদুল, শরীফ, জুয়েল, আশরাফুল, মোর্শেদ আলম, মিসবাহ, রাসেল এবং জয়, এরা খেলছেন সুপার স্ট্রাইকার্সের হয়ে। শরীফুল আলম লেফট আর্ম অর্থোডক্স, জোরের উপরে বল করতে পছন্দ করেন, নবম ওভার তিনিই শুরু করবেন। দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য স্পিনার, তার দিকেই হয়তো দল তাকিয়ে থাকবে। একটা ব্রেক থ্রু যদি এনে দিতে পারেন, এখনও পর্যন্ত কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি। একান্ন 8 ওভার শেষে এবারে আউটসাইড এজ সজোরে চালিয়েছিলেন এখানে সোহান, তবে ব্যাটের বাইরের কানায় লেগে বল চলে যায় লং স্টপ জোন দিয়ে থার্ড ম্যানের দিকে, তবে সেখান থেকে 2 রান। ভালো বোঝাপড়া 2 ব্যাটারের মধ্যে এবং এই ধরনের কন্ডিশনে একদমই 50টা রান হয়ে গেছে, অর্থাৎ ওয়েল সেট 2 ব্যাটার এবং দুজনেই চালিয়ে খেলার চেষ্টা করছেন। এবার জোরের উপরে করেছেন স্টাম্পের মধ্যে, বোলার নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করেছেন, ডট বল। আরও একটি বল, চমৎকার ডেলিভারি, কোনো রান নয়, ডট বল।
আরও একটি বল, 80 রান, 54 কোনো উইকেট না হারিয়ে। ফিল্ডিংয়ে কিছুটা রদবদল বাহাতের জন্য, বারে বোল্ড হয়ে গেলেন, অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলতে গেলেন, সাফল করে একটু সামনে পা নিয়ে, তবে লেগ স্ট্যাম্পে গিয়ে আঘাত আনলো। এবং যেটা বলছিলাম, শরীফুল আলম একটু জোরে বল করে থাকেন এবং সেটি কিন্তু হলো, দেখেই তিনি কুইক একটা ডেলিভারি করলেন এবং প্যাডকে ফাঁকি দিয়ে স্ট্যাম্পে গিয়ে আঘাত আনলো এবং লেগ স্ট্যাম্প এগিয়ে আঘাত আনলো এবং প্রথম উইকেটে পতন ফায়াজ বিন সাজ্জাদ, তিনি আউটে ফেরত যাচ্ছেন। দলীয় 54 রানের মাথায় প্রথম উইকেটের পতন। নিউ ব্যাটার ইমন আহমেদ, অলরাউন্ডার, পেস বোলিং অলরাউন্ডার, যথেষ্ট দ্রুত রান তুলতে সক্ষম, সঙ্গত কারণেই তাকে পাঠানো হয়েছে। নবম ওভারে খেলা চলছে, 54, 1 উইকেট হারিয়ে এমকে। আবেদন ছিল, জোরালো আবেদন। ইমন আহমেদ প্রথম বলটাই ঠিকভাবে খেলতে পারলেন না, পিচিং আউটসাইড লেগ, সঙ্গত কারণে সে আবেদনে সাড়া দিলেন না এবং সেই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। সফল একটি ওভার শেষ হলো, নবম ওভার শেষে 54, 1 উইকেট হারিয়ে এমকেআর। মনিরুজ্জামান মনির প্রথম বলটি করলেন, তার ব্যক্তিগত তৃতীয় এবং ইনিংসের 10ম ওভারের প্রথম বল, একটি। ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3, powered by Jersey Smith, co-sponsored by BB Collection and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation, broadcast partner Silent Sports,
অর্গানাইজড বাই নিশো আহমেদ চৌধুরী। এই মুহূর্তে ইমন প্রথমবারের মতো মনিরকে মোকাবেলা করবেন। এক বল থেকে কোনো রান করতে পারেননি ইমন, এবং লফটেড শট, ইন্টেনশন ভেরি ক্লিয়ার। প্রথম বল থেকেই চালিয়ে খেলার একটা যে নির্দেশ সেটি পালন করে যাচ্ছেন। রানের চাকাটা বাড়াতে হবে সেই চিন্তাভাবনা থেকেই হয়তো তাকে নামানো হয়েছে। গত ম্যাচে দেখেছিলাম শেষের দিকে 7 বলে 23 রান করেছিলেন এবং দলের রানটাকে 183-তে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচও হয়েছিলেন ইমন। 3টা উইকেট নিয়েছিলেন একটা ওভারে এবং 2জন সেট ব্যাটারকে আউট করেছিলেন সেই ওভারে, এবং খেলার মোড়টাও কিন্তু ঘুরে গিয়েছিল। জয়ের নায়ক ছিলেন ইমন আহমেদ। আজকে সুযোগ পেয়েছেন টপ অর্ডারে, দেখা যাক সেই জায়গা থেকে কিভাবে ব্যাটিং করেন। এবারে আবেদন ছিল, জোরালো আবেদন এবং আউট। ইমন আহমেদ গত ম্যাচের নায়ক, এই ম্যাচে ফেরত যেতে হচ্ছে। চমৎকার একটা ডেলিভারি, ব্যাটে খেলতে পারেনি, প্যাডে আঘাত হানে। জোরালো আবেদন ছিল এবং সে আবেদনে সাড়া দিলেন আম্পায়ার মঞ্জুরুল হাসান। এমকেআর 57 2 উইকেট হারিয়ে। অ্যাকশন রিপ্লে, মনিরুজ্জামান মনির বলটা করলেন এবং লুকস ভেরি ক্লোজ, এবং আম্পায়ার কোনো ধরনের সংকোচ বোধ করলেন না, একদমই প্লাম। এবং একটু ভেবেই জোরালো আবেদন ছিল মনিরুজ্জামান মনিরের। ইয়েস ইয়েস আউট, ইয়েস, অনেকটা জোরালো আবেদন এবং অবশেষে আম্পায়ার জানালেন ইটস আউট এবং বিগ বিগ উইকেট। ইমন আহমেদ তিনি আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন এবং নিউ ব্যাটার আরও একজন লেফট হ্যান্ডার। সতেজ, ওয়েল এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, এবং ঠিক একই সিচুয়েশনে গত ম্যাচেও নেমেছিলেন, যদিও গত ম্যাচে 3টা উইকেট পড়ে গিয়েছিল পাওয়ার প্লের মধ্যে। এরপর থেকে তিনি এসেছিলেন, রান রেটটা খুব কম ছিল, তবে আজকে অন্তত রানে বল বা তার কাছাকাছি রয়েছে। 2টো উইকেট পড়েছে, তবে সিচুয়েশন ওই একই, কারণ যাকে পাঠানো হয়েছিল রান তোলার জন্য তিনিও কিন্তু আউট হয়ে গেছেন। সতেজ এবং সোহান, এবং গত ম্যাচেও কিন্তু এই দুজনের মধ্যে একটা পার্টনারশিপ হয়েছিল সতেজ এবং সোহানের মধ্যে। দেখা যাক আজকে সেটা কাজে লাগাতে পারেন কিনা তারা, বা আজকে সেই অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা হলেও যদি একটা ব্যাকআপ দিতে পারেন। চমৎকার একটা শুরু হয়েছিল, 51 রানের একটা পার্টনারশিপ, এরপরেই 2টো উইকেটের পতন কিন্তু ঘটে যায়। মনিরুজ্জামান মনির সতেজের বিরুদ্ধে আবার প্যাডের উপরে খেলেছেন, তবে ডাউন দ্য লেগ এবং লেগ বাই থেকে একটি রান। 58 2 উইকেট হারিয়ে এমকেআর। সোহান 26 বলে 23, সতেজ 1 বল থেকে কোনো রান করতে পারেননি। মনিরুজ্জামান মনির বেশ ভালো বল করছেন, 2.5 ওভার বল করে মাত্র 10 রান দিয়ে একটা উইকেট এবং বিগ উইকেট। এবারে সফল করে এসে অন সাইডে খেলেছেন সোহান, 1টি রান, এবং সেই সাথে 10ম ওভারে খেলা শেষ। 10 ওভার শেষে 59 2 উইকেট হারিয়ে এমকেআর। খেলার এই যখন অবস্থা, আরও একবার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, ইংলিশ কমেন্ট্রি নিয়ে ইংরেজিতে যুক্ত হচ্ছেন আপনাদের সাথে আলিফ। আলিফ, আপনাকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি।
Thank you very much, Shamim. After 10, it's 59 for 2, 60 with that single MKR. The bowlers of Super Strikers have been very disciplined right from the word go. They have maintained a decent line. They tried to be consistent around the stumps, and they have also got the reward of it. MKR usually strikes in a very high rate, but today they are not that much comfortable. It's not like the pitch is completely conducive for the bowlers. It's the discipline and the tight bowling of the bowlers of MKR. Begging pardon, the bowlers of Super Strikers. After winning the toss, the skipper of Super Striker, Raki Najij, he elected to bowl first. Even in the first game, we saw the same incident. The In the first game, that was between Dhaka Indians and Stargate Strikers, the skipper of Stargate Strikers, Mr. Rajiv, he won the flip of the coin, and he wanted to have a bowl, and his bowlers also replied him positively. So in this game, the bowlers of Super Strikers, they're respecting the decision of Raki Nazij. So far, they have been decent. I won't say they have done a splendid job with the ball in hand, but they have done a good job, I must say. Talking about Shotage, he was the pick of the batters for MKR in the previous game, which took place Czech Republic. That was the first game of the group. Shotage scored a brilliant 50. 79 runs from 42 deliveries, and he was the key batter for that game. On that game for MKR, MKR managed to score 183. That was a close call, quick running between the wickets. If there was any direct hit, that would have been very interesting. Anyways, with that single, 11 gone, it's 64 for 2. That's a big shot, and it's big enough to sail over for a sixer. Well, what a way to begin this over. Shohan welcomes Muhammad with a big six over mid wicket. A little short, and he climbs up into that one. No chance for any fielder as it sails over. Has a very short run up, I must say, Muhammad. Doesn't run much, doesn't have adequate pace to intimidate the batter as well. As a result, the batter pouncing into him.
It's Your Bangla Foundation presents Royal Champions Trophy Season 3. We are live from Police Staff College Cricket Ground. Thanks to all the sponsors. The main sponsor is Your Bangla Foundation. Along with them, it's powered by Jersey Smith. And the jerseys of the players in this tournament have been produced by Jersey Smith. So if you were eager to make any sort of jersey or cap or even trouser, you can contact to Jersey Smith. It's very much available. You can contact through their Facebook page, and you can also make your customized design jersey from them. Thanks a lot to Silent Sports as well for broadcasting this tournament. That's a direct hit. Everyone seemed excited, but the umpire said no, the batter was in. You don't need to get excited. Calm, cool, relax, and let me fix the stumps. Yes, he was quick to make his ground. Right from the word go, the fielders, the bowlers, everyone from super strikers are very much loud. They're appealing after everything. A little punch down the ground for a single. Rotation of the strike continues, and that ends the over number 12. 74 for 2. A late cut, Shariful Islam has picked up a wicket already, left arm spinner. Yesterday, the dominance of the left arm spinners were more effective in this track, but today it's all about the fast bowlers. They're generating big swings, lovely lateral movement out of the surface. That swung away, and that's big enough on the dugout. That travels the distance. Lovely shot. Not so good bowling though. Once again, short delivery, and that was sliding down leg as well. The batter got ample time to rock back and help it on its way. Good cricket from the batter, but the bowler, he needs to rectify his line as well as length. You can't bowl short in this slow pitch. Goes downtown, finds another boundary. Back-to-back boundaries. The first one was the over boundary, and this one absolutely rocketed through the long on region. Yes, once again a little back of the length, a bit of wind outside the off stump, and Chauhan is certainly not gonna miss out on this sort of looseners. Oh, well, he's trying to find the ball. Spectators all around the park. Lovely venue this is, Police Staff College Cricket Ground. Lot of cricket have been played here. For the first time, Royal Champions Trophy has come to Police Staff College Cricket Ground. The first 2 seasons took place at Moscow Shakib Cricket Academy back in 2022. That was the first edition of RCT.
in 2023 where MKR was the champion and still they're the defending champions of Royal Champions Trophy. And currently it's a better situation for MKR. They're trying to bounce back. They're trying to break the shackles as much as possible via playing some shot. That's a quick single and that's a direct hit as well, but I reckon the batter is in. Yes, not much of an appeal by the fieldsman. Let's have the second look on this. Once again, not pitching in the right areas. Yes, he was quick. He was quick enough. In the previous game, it was a horrible display of batting by super strikers. They were packed within 117 runs. Among the batters, Fuad bin Sajjad was the pick of them. Scored 26 from 28 deliveries, although that's not an ideal innings. But this time it is absolutely an ideal shot. Considering the situation, it's out of the ground and it's completely on the different region of the Police Staff College. Hopefully the ball will be found, but he has connected this one very sweetly. Oh yes, that one flies off and travels a very long distance. The groundsmen, they're having a very tough time to find the balls. Such an expensive over. This is from Shoriful Alam. 18 runs from it. 92 for 2 MKR. শামীম ভাই is back. বললাম গুচিটা আবার করছেন, গুচি শামীম ভাই is back. আমারও যদি কেউ ডাকতো লুই বাটন মিশু আমার কত ভালো লাগতো। আসলেই ভাই, আমাদের কপালে এসব নাই ভাই, আমরা গরিব মানুষ। আপনার নাম ধরেন যে ভার্সাচি আলিফ, আহ কি মধুর না? বুঝো না নিউ বলার হচ্ছে রাসেল, জার্সি নাম্বার কত হয় না? 31। রাসেল মিয়া সুন্দর আছে। Some more left arm spin. Russell, for the first time, has been introduced into the attack. Shotej and Shohan. Shotej is already spoke about him. He made a brilliant appearance in the previous game. A gentle push towards the cover. Another easy single. Sliced it straight to the man. Oh, huge mix-up and gone. Absolutely miscommunication, and Sohan, he misses his 50. Gets out on just 47. Begging pardon, that was Shotej. Yes, there was miscommunication, change of ends, and that leads the departure of Shotej. Yes, there was a partial edge straight to the man. There was never a run there. Why would you run? Why would you try to take a run?
Well, it's tough to guess without a replay. Did he cross over? It was vacant from this view. This is a better angle. Here comes the throw from Jewel. Well, 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 well. Who is gone? Is it Chotage or Shohan? Yes, it's Chotage. Luckily, Shohan survives the set batter. Chotage was the highest scorer for MKR in the previous game, but today he has to depart early, scoring 12 from 9. It's 94 for 3. বলটা খেলছে হচ্ছে সোহান। কি বলছে সোহান আউট? তো বলবে সেট ব্যাটার খেলে তো লাগে। জার্সি নাম্বারটা দেখতে হবে না। ব্যাটসম্যানের জার্সি নাম্বারটা হয় না। বোলার বোলার স্ক্রিনে তাকান। কত? 17 17 17 17 নাকি বোঝা যাচ্ছে না। এমনিতেই প্র্যাকটিস কম। ওর নাম কি? রায়হান কবির মিঠু। রায়হান চৌধুরী। নাম বাড়াই না, এরকম মনে প্লেয়ার আছে আসলে। রায়হান কবির মিঠু আছে, তারপর আপনার এরা এলএমএসে খেলে, এই জন্য নামগুলো মনে থাকে। পুরো নাম কি ভাই? রায়হান চৌধুরী। So it's Raihan Chaudhary, the new batter, makes his walk out there to this 22 yards, batting at number 5. Gets off the mark straight away, Raihan Chaudhary, and gives back the strike to Shohan, and that's a wise thing to do, I must say, because Shohan is the set batter. He has been batting right from the word go. He knows the conditions. He is dealing with the spinners with more control and confidence. So he should face most of the deliveries from here now. Last ball is coming up. Once again, a risky run. There was a run out in this over a couple of deliveries ago, but they are not circumspect. 14 gone, 97 for 3.
Right, so it's Nurul Didar who opened up the innings for Super Strikers with the ball in hand. He returns to the attack in the death overs. He was absolutely spot on. His first over went for none, and maiden overs in T20 cricket are not the regular scene. Goes Fuller once again. Chauhan moves on to 49, just a one short from his 100. One short of his 50, begging pardon, not 100. Good work by the fieldsman, Joel once again. He caused the run out of shortage in the previous over, and a confusion was created as well that who got out, whether it's shortage or Chauhan. Poor delivery and easily punished. Don't bother running. That's gonna go all the way. Is it a no ball? I reckon it is. It was above the west side. That seems to be. Let's see what the umpires think. I reckon we need to see the replay once again. First six for Raihan Chaudhary. Begging pardon, that was a boundary, not a six. First boundary for Raihan Chaudhary. A full toss, and he easily puts that one away. Right, here is the replay. It's tough to see. Right, so was the direction downwards? That's the question. But from this angle, it seems to me that it was a no ball. Let's see what the decision comes. Yes! It's a no ball. The signal has come from the third umpire, which means Raihan Chaudhary will have a free license of hitting big shots in the very next ball. The skipper, Raki Najid, he cannot believe it. He is absolutely in disbelief. Alright, here's the free hit. Raihan Chaudhary is on strike. He swings and misses. I won't say that was a pitch of a delivery, nevertheless. The swing was a bit reckless. As a consequence, he just couldn't make the adequate contact. And that's a dot ball. Goes Fuller, pitched up, delivery once again. Finds a single. They're coming back for a second, and they make it very comfortably. Very good running between the wickets. They were quick. They were excellent in the running in terms of communication. And of course, their running between the wickets have been top notch. Once again steps down, and they're eyeing for a second, but change their mind, seeing the ball in the hands of the fielder. 15 gone. It's 107 for 3MKR, the defending champions of RCT, and it's a time to change a voice in the comm box.
For some Bangla commentary, it will be Shamim Hussain, who will take you to the over number 20. ধন্যবাদ আলিফ। রাসেল এসছেন, প্রথম ওভারে 5 রান দিয়েছিলেন। ও স্ট্রেট ডাউন দ্য গ্রাউন্ড, তবে দারুণ ফিল্ডিং, অনেকখানি দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন একটি। সোহান 42 বলে 49 এবং রায়হান চৌধুরী 9 বলে 11। 16তম ওভারে খেলা চলছে এবং একটা সময় মনে হচ্ছিল যে হয়তো তারা 160 বা 70 করতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত বোলিং এবং 5 ওভার থেকে 50 আসলে 160-এর কাছাকাছি হয়তো যেতে পারে। দেখা যাক সেই ধরনের ব্যাটিং তারা করতে পারে কিনা। আরও 28 বল বাকি রয়েছে। সোহান 43 বলে 49, দেখে শুনে খেলে যাচ্ছেন, তবে এই মুহূর্তে ক্যারি করা উচিত একটা লং হ্যান্ডেলের ব্যাটিং, যেটা তার দলকে অনেকটা উপকৃত করবে। দেখা যাক রাসেল, ও ওয়াচ এ ডেলিভারি, এক্সেলেন্ট টার্ন অ্যান্ড বাউন্স। হঠাৎ করে লাফিয়ে ওঠা বলটা ঠিকভাবে বুঝতে পারলেন না, একটি রান। সোহান 50 রান করলেন এই সিঙ্গেলের সাথে, অভিনন্দন সোহান, ওয়েল প্লেড আন্ডার প্রেশার, বেশ ভালো ব্যাটিং করেছে সোহান। 44 বলে 50 করেছেন, ওয়েল মেড 50, বাট এখন যেটি করতে হবে সেটি চালিয়ে খেলতে হবে। আবার মিসফিল্ড, একটি রান তো হবে, এই 2 রানের জন্য ছুটবেন। ইয়েস, 2টো রান হয়ে গেল। অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে লং অফ থেকে এক্সট্রা কাভারে এসে ফিল্ডিং করে যতক্ষণে ফেরত পাঠালেন ততক্ষণে 2টো রান। 111 এই মুহূর্তে নেলসন স্কোর বোর্ডে। রাসেল এবারে জায়গা করে নিয়ে কাভারে খেলেছেন, একটির বেশি 2টি রান নেওয়া সম্ভব হবে না। আরও একটি রান, সিঙ্গেলে ডিল করছেন এবং এই মুহূর্তে সিঙ্গেল খুবই ভালো, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, দেখে শুনে সিঙ্গেল। তবে হাঁটু করে সুইপ করার চেষ্টা, আর্মার ডেলিভারি এবং আউট। রায়ান চৌধুরী অ্যাক্রস দ্য লাইনে খেলতে গেলেন, ওখানে অবশ্য সোহান 50 করেই তাকে ফেরত যেতে হচ্ছে। সুইপ করার একটা চেষ্টা, হাঁটু গেড়ে, লুকস ভেরি ক্লোজ ইনিশিয়ালি, এবং ইয়েস, ইম্প্যাক্ট ইজ লাইন অ্যান্ড উইকেটস উইল বি হিটিং, এবং সেটি হচ্ছে একদম চমৎকার। গুড ক্যামেরা ওয়ার্ক, গুড রিপ্লে অ্যাজ ওয়েল, একদমই বোঝা যাচ্ছে। হাঁটু গেড়ে সুইপ করতে গিয়ে বিপত্তিটা ঘটলো, ব্যাটটা মিস করে গেল, ডিরেক্ট গিয়ে লাগলো থাই প্যাডে, এবং সোহান ওয়েল সেট ব্যাটার এলবিডব্লিউ রাসেল, এবং রাসেলের প্রথম সাফল্য। 2 ওভার বল করে 10 রান খরচা, একটা উইকেট, 112, 4 উইকেট হারিয়ে MKR। $112, 4 উইকেট হারিয়ে 16 ওভার শেষে MKR, তাদের ক্যাপ্টেন রনি তিনি বলছিলেন যে লক্ষ্য 160 প্লাস, সেক্ষেত্রে তারা ভালোভাবে ডিফেন্ড করতে পারবে। তবে এই মুহূর্তে কিন্তু রানটা অনেকটা কমে গিয়েছে এবং এখন যেটা মনে হচ্ছে প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 140, তবে হয়তো আরও কিছুটা বাড়াতে চাইবেন। দেখা যাক সেই 4 ওভার থেকে কতগুলো রান আসে। এবং নিউ ব্যাটার হাদিয়া জামান শিশির,
আরও একজন এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, দারুণ ব্যাটিং করে থাকেন, গত ম্যাচেও বেশ ভালো ব্যাটিং দেখেছিলাম, দেখা যাক আজকে কীভাবে নিজেকে মেলে ধরেন। ও হোয়াট এ শট, হোয়াট এ লাভলি টু ওয়াচ, দারুণ দারুণ ভালো ব্যাটিং, পাশাপাশি ভালো ফিল্ডিং। জুবাইদুল লং অফ থেকে অনেকখানি দৌড়ে এসে এক্সট্রা কাভারে ফিল্ডিং করলেন, 2টো রান, ভালো শট, সেখান থেকে 2টো রান। বাউন্ডারি হতে পারতো, একটুর জন্য হয়তো হয়নি। রায়া চৌধুরী 12 বলে 16। এবার অবশ্য ফিল্ডিংয়ে কিছুটা পরিবর্তন, ডিপ কাভারে যিনি ছিলেন অনেকটা তাকে উঠিয়ে নিয়ে শর্ট পয়েন্টে নেওয়া হয়েছে এবং এক্সট্রা কাভারে একজনকে রাখা হয়েছে। কাভারে একটু ওয়াইডিশ পজিশনে একজন ফিল্ডিং করছেন, দেখা যাক। ওয়াও, এক্সেলেন্ট, হোয়াট এ ডেলিভারি, গুড চেঞ্জ অফ পেস। উইকেট রক্ষক মোর্শেদ আলম তিনি গ্লাভস বন্দি করলেন, কোনো রান নয়, ডট বল। ওভার 2 বল থেকে 2 রান এসছে। নুরুল ইসলাম দিদার ফ্লিক শট, ফ্লিক অফ দ্য রিস্ট এবং বল চলে গেল জাস্ট অন বাউন্সে সীমানার বাইরে। চমৎকার, গুড পিক আপ শট, একটু ফুলার লেন্থের জাস্ট রোল অফ দ্য রিস্ট, বল চলে গেল সীমানার বাইরে। চমৎকার শট, ক্রিকেটীয় সৌন্দর্য বর্ধনের একটা শট। দারুণ ব্যাটিং করছেন। 14 বলে 20 রায়হান চৌধুরী, স্ট্রাইক এন্ডে তিনি আছেন, আসছেন দিদার। ডাউন 2 উইকেটে গিয়ে খেলার চেষ্টা, বোল্ড হয়ে গেলেন। হোয়াট এ ডেলিভারি, ইন সুইঙ্গিং ডেলিভারি এবং স্টাম্পে গিয়ে আঘাত হানল এবং সেই সাথে 5ম উইকেটের পতন। 118, 5 উইকেট হারিয়ে এমকেআর। এক্সেলেন্ট বোলিং, একদম একটা সুইঙ্গিং ডেলিভারি এবং সেটা কিন্তু ব্যাটে বলে কানেক্ট হলো না, স্টাম্পে গিয়ে আঘাত আনলো। আরও একটি অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাকশন রিপ্লে। ডাউন 2 উইকেটে গিয়ে লফটেড খেলার চেষ্টা, আগের বলে বাউন্ডারি পেয়েছেন, তবে রানের যে তাড়া, রানটা করতে হতো। আরও একটি অ্যাঙ্গেল থেকে চমৎকার, এক্সেলেন্ট প্রোটেকশন বাই সাইলেন্ট স্পোর্টস। নিউ ব্যাটার ফয়সাল লতিফ বাপ্পি, ওয়েল এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, লং হ্যান্ডেলে ব্যাটিং করতে যিনি পছন্দ করেন। দেখা যাক, শেষ দিকে ঝড় তোলা দরকার। রানটা সবে মাত্র 118 এবং সুপার স্ট্রাইকার্স, তাদের কিন্তু জিততে হবে আজকে, গত ম্যাচটা তারা কিন্তু হেরেছে। স্টাম্পের উপরে ছিল, আলতো করে ঘুরিয়ে দিয়ে একটি রান, 119 এবং এরই সাথে রানের খাতা খুলল ফয়সাল লতিফ বাপ্পি। 1 বল থেকে 1 রান করেছেন। দুজনেই নতুন ব্যাটার, হাদিয়া জামান শিশির তিনিও নতুন ব্যাটার এবং একই সাথে বাপ্পি তিনিও নিউ ব্যাটার। এখন প্রথম বল মোকাবেলা করবেন শিশির। প্রথম বলেই সফল করে অনসাইডে খেলার একটা চেষ্টা, তবে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি। লেগ বাই থেকে 1টি রান এবং এর সাথে 120, 5 উইকেট হারিয়ে 17 ওভার শেষে এমকেআর।
ফয়েজ এসছেন, এসেই উইকেট। ফয়জুল্লাহ রতন এবং প্রথম বলেই উইকেট পেলেন, অর্থাৎ কোটার তৃতীয় এবং 18তম ওভারের প্রথম বলেই উইকেট। এবং হাদিয়া জামান শিশির তিনি আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নে। এবং প্রথম ম্যাচে টেক রিপাবলিকের বিরুদ্ধে যে ব্যাটিং আমরা দেখেছিলাম এমকেআরের কাছ থেকে শেষ দিকে ঝলক, সেটি কিন্তু আজকে দেখতে পাচ্ছি না। অর্থাৎ আরও একটা উইকেট, যেখানে রান তোলার দরকার সেখানে উইকেটের পতন। গুড কামব্যাক, এক্সেলেন্ট কামব্যাক ইনফ্যাক্ট। হাদিয়া জামান শিশির তিনি আউট হয়ে গেছেন। ,120, 6 উইকেট হারিয়ে এমকেআর। নিউ ব্যাটার সুমন সরকার, রাইট হ্যান্ডার। ওয়াও, এক্সেলেন্ট ডেলিভারি, লেফট আর্ম সিমার। শুরুতে দুটো ওভার করেছিলেন, 8 রান দিয়েছিলেন রতনের পরে এ ওভারে এসে কোনো রান 16 রান দিয়েছিলেন 2 ওভারে, 8 করে প্রত্যেক ওভারে। 2 ওভার শেষে 16 দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তৃতীয় ওভার শুরু করেছেন 18তম ওভারে এসে, এবং এসেই কিন্তু উইকেটে দেখা পেলেন। এবং আরও একজন নিউ ব্যাটার স্টাম্পের মধ্যে সোজা ব্যাটে, লং অফ এ ড্রাইভ, 1টি রান। আপনারা দেখছেন ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3, powered by Jersey Smith, co-sponsored by BB Collection, Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation, broadcast partner Silent Sports, এবং organized by Nishu Ahmed Chaudhary, পুলিশ স্টাফ কলেজ গ্রাউন্ড থেকে সরাসরি রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে। রতন বল করলেন স্টাম্পের মধ্যে, চমৎকার ইনসুইঙ্গিং ডেলিভারি, অফসামের বাইরে পড়ে ইনসুইং করে ভেতরে ঢুকছিল, আলতো করে ঘুরিয়েছেন, 1টি রান। সিঙ্গেল নিয়েছেন এবং সিঙ্গেল দিতেই চাইবেন, শেষ দিকে কোনো 4 ছক্কা না হোক সেটি চাইবেন, সিঙ্গেল ডাজন্ট ম্যাটার। এবং তাদের যে চিন্তা ভাবনা, ক্যাপ্টেন রাকিন আজিজ তিনি বলছিলেন 130 থেকে 35 এর মধ্যে আটকাতে চান। যদি সেটা 40 বা 45 হয় খুব একটা ক্ষতি হবে না, কারণ গতকালকে শেষ ইনিংসে আমরা দেখেছিলাম 180 অলমোস্ট চেজ হয়ে গিয়েছিল, 180 রানের ম্যাচও টাই হয়েছিল। তো সব কিছুই মাথায় রেখে খুব একটা যে কঠিন চেজিং সেটি বলা যাবে না। পিচের যে কন্ডিশন আমরা দেখি আস্তে আস্তে রোদ ওঠার সাথে সাথে কিন্তু ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হচ্ছে, এবং সকালের ম্যাচেও যারা পরবর্তীতে ব্যাটিং করেছে তারাই জয়লাভ করেছে। দেখা যাক। রতন বল করলেন আলতো করে, ঠেলে দিয়েই 1টি রান, এবং সেই সাথে সফল একটি ওভার, ইকোনমিক একটি ওভার শেষ হলো। 18 ওভার শেষে 124, ওভার থেকে মাত্র 4 রান এবং সাথে একটা উইকেট। 124, 6 উইকেট হারিয়ে এমকেআর।
19তম ওভার রাসেল এসছেন 2 ওভারে 10 রান দিয়ে একটা উইকেট। দেখা যাক তিনি 19তম ওভারটা কীভাবে, অন্তত তার হিসেবে তার অনুযায়ী এইটাই শেষ ওভার, কারণ এরপরে আর তিনি সুযোগ পাবেন না। 3য় ওভার করছেন ব্যক্তিগত কোটার রাসেল। পরে লফটেড শট, একটু ফ্লাইট দিয়েছিলেন বটে, তবে ফিল্ডার জাস্ট তার মাথার উপর দিয়ে সীমানার ওপারে ছড়ানোর জন্য একটা ফ্ল্যাট 6, একটুর জন্য হয়তো ক্যাচ হয়নি, একটুর জন্য ক্যাচটা হয়নি, জাস্ট কোনো রকমে ক্লিয়ার করলেন লং অনের ফিল্ডারকে। ফয়সাল লতিফ বাপ্পি 130 6 উইকেট হারিয়ে এভাবে ব্যাটিংটা করতে হবে। আবারও চালিয়েছেন, এবারে জাস্ট অ্যানাদার ম্যাক্সিমাম, ব্যাক টু ব্যাক 2টো বলে 2টো ছক, এবং যেই কাজের জন্য পারদর্শী সেই ব্যাটার কিন্তু এই মুহূর্তে, এবং একটা সুইসাইডাল ডিসিশন একদমই শেষ মুহূর্তে এসে স্পিনার, এবং তার উপরে কিন্তু চড়াও হয়েছেন। 2 বল থেকে 2টো ছক্কা, আমরা বলছিলাম হয়তো 150-এর মধ্যে টার্গেটটা থাকবে, তবে এভাবে যদি ব্যাটিং করেন কোথায় গিয়ে থামবেন ফয়সাল লতিফ বাপ্পি সেটি দেখার বিষয়, এবং তার অ্যাবিলিটি রয়েছে অন্তত একটা ওভারে এই ধরনের স্পিনারকে 4টা-5টা ছক্কা মারার। দেখা যাক সেটি পারেন কিনা। 2টো তো হয়েছে, আরও 4টা বল বাকি। আবারও চালিয়েছেন এবং অ্যানাদার ম্যাক্সিমাম, ইয়েস, 3 6s ইন এ রো। ফয়সাল লতিফ বাপ্পি পাওয়ার হিটার এবং শেষের দিকে ব্যাটিং করে থাকেন, এবং আজকে দলের প্রয়োজনে দারুণ ব্যাটিং করছেন, অভিজ্ঞতা নিংড়ে দিচ্ছেন, চমৎকার ব্যাটিং। 3 বল থেকে 3টি ছক্কা, ঠিক এই ধরনের ডেসপারেট ব্যাটিং দরকার, অল্প বলে বেশি রান। 6 বলে 21 ফয়সাল লতিফ বাপ্পি। দেখা যাক রাসেল যাচ্ছেন পরবর্তী বলটি নিয়ে, এবারে শর্ট অফ লেন্থের একটু টেনে দিয়েছেন, 1টি রান। 143 6 উইকেট হারিয়ে এমকেআর। এবার জোরের উপরে করেছেন, তবে ডাউন 2 উইকেটে গিয়ে ব্যাটারও সজোরে চালিয়েছেন। একটা কুইকেট ডেলিভারি রাসেলের কাছ থেকে, 1টি রান, এবং এর আগে যে 3টে ছক্কা হজম করেছেন 3টি কিন্তু একটু স্লো গতিতে বল করেছেন, একটু ফ্লাইটও ছিল, তবে এবারে 2টো বল কিন্তু বেশ ভালো করেছেন, যদিও একটা শর্ট অফ লেন্থের ছিল, তবে জোরের উপরে করেছেন। শেষ বলটা ওভারের যাচ্ছেন রাসেল, এবং আবারও কিন্তু চালিয়েছিলেন, তবে ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। সেই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি, 20 রান আসলে এই ওভার থেকে, একটা বড় ওভার নিঃসন্দেহে। 144 6 উইকেট হারিয়ে এমকেআর। ফয়জুল্লাহ রতন আবার এসছেন শেষ ওভার করার জন্য, যথেষ্ট জোরে ডেলিভারিটি করেছেন এবং সেই সক্ষমতা তার রয়েছে। শুরুতে নতুন বলে ভালোই করেছিলেন, তবে এই মুহূর্তে পুরনো বল, একটা উইকেটও পেয়েছেন 20 রান খরচায়। 4র্থ ওভার করছেন এমকেআর। 144, প্রথম বলটা ডট, ইন্টারেস্টিং। শেষ ওভারে এসে ডট ডেলিভারি, গুড বোলিং। সুমন সরকার 5 বলে 3 রান করেছেন। এই মুহূর্তে আসলে রানের চাইতে বলের চাইতে রান বেশি। এবারে লফটেড শট, গুড কানেকশন, এবং বল সীমানার বাইরে। সুমন সরকার, যেটা বলছিলাম যে এই মুহূর্তে দরকার বিগ হিট, এবং সেটি কিন্তু করলেন সুমন সরকার। এই ধরনের ব্যাটিংটাই কিন্তু দরকার। চমৎকার ব্যাটিং, যদিও ইনভাইটিং জোনেই ছিল বলটা, খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি, জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাটটা চালিয়েছিলেন এবং দারুণ
পাওয়ার হিটিং এবং সেই সাথে 150 6 উইকেট হারিয়ে এমকেআর। 6 বলে 9 রান করেছেন সুমন সরকার। এবারে পুল শট, মিডল অফ দ্য ব্যাট, ইটস এ 6। হোয়াট এ শট! একটু রাইজ করলো, হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলটাকেও কিন্তু দারুণভাবে নেগোশিয়েট করলেন এবং বল চলে গেল সীমানার বাইরে 6 রানের জন্য। ফ্রন্ট ফুট পুল, একদমই ব্যাটের টো এন্ডে, মিডল অফ দ্য ব্যাটে, সোজা সীমানার বাইরে। ইয়েস, নট এ ব্যাড ডেলিভারি, বাট ইটস এ 6। দারুণ ব্যাটিং, সত্যি দেখার মতো। এর আগের বলটা লং অনের উপর দিয়ে, এবারে অবশ্য লং মিড উইকেটের উপর দিয়ে অনেকটা। হোয়াট এ শট! অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। যাচ্ছেন রতন, আবারও চালিয়েছেন, তবে এবারে অবশ্য একটি রান। এবং অত্যন্ত ব্যালেন্স একটা দল এমকেআর, তাদের শেষের দিকের ব্যাটাররা চালিয়ে খেলতে পারেন, তবে আজকে খুব একটা রান আসেনি শেষ 5 ওভারে। এই ওভারটা বাদে এবং এর আগে, অর্থাৎ 19 এবং 20 ওভার বাদ দিলে খুব একটা রান তারা করতে পেরেছে সেটাই বলা যাবে না। শেষ 2 ওভারের অনেকটা কাজে লাগিয়েছে। 19তম ওভারে এসেছিল 20 রান, দেখা যাক এই ওভারে শেষ 2 বল থেকে আরও কতগুলো রান আসে। ইতিমধ্যে 13 রান এসছে, আরও 2টো বল বাকি। 157 এবং দলীয় ক্যাপ্টেন রনি বলছিলেন 160 বা তার উপরে করতে চান, তাদের যে লক্ষ্য সেদিকে কিন্তু তারা এগিয়ে যাচ্ছে এবং আর মাত্র 3 রান হলে 60 পেরোবে। চালিয়েছেন, তবে ঠিকভাবে টাইমিংটা হলো না। একটি রান। ফয়জুল্লাহ রতন 158 এমকেআর, 6 উইকেট হারিয়ে শেষ বলটা মোকাবেলা করবেন সুমন সরকার। এই বল থেকে দেখা যাক, যদি একটা ম্যাক্সিমাম আদায় করতে পারে সেক্ষেত্রে 164, যদি বাউন্ডারি হয় 162, আর যদি সিঙ্গেল হয় সেক্ষেত্রে 159। তবে একটা ম্যাক্সিমাম যদি হয়, ভালো ফিনিশ যদি করতে পারে। ব্যাটে বলে হলো না, সুইং এ মিস, 22 সূত্রে একটা রান। এবং সেই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি, অর্থাৎ 20 ওভার শেষে 159, একদম এক্স্যাক্টলি 160 রান দরকার। অর্থাৎ এমকেআর ক্যাপ্টেন রনি যেটা বলছিলেন 160 করতে চান, ঠিক সেটি হলো। 160-এর একটা টার্গেট, একটা ডিফেন্ডিং টোটাল এই ধরনের পিচে। এবং ক্যাপ্টেন রাকিন আজিজ তিনি বলছিলেন একটু ট্রিকি পিচ, তিনি আসলে জানেন না যে কি করতে হবে, তারপরও তিনি ফিল্ডিং নিয়ে 135 থেকে 30 থেকে 35-এর মধ্যে আটকাতে চান, তবে সেটা কিন্তু 160-এ চলে গিয়েছে। দেখা যাক তারা সেটি চেস ডাউন করতে পারে কিনা, সেই গল্প বলবো। তবে এই মুহূর্তে ইনিংস বিরতি এবং আমরা চলে যাব বিরতিতে। তবে যখন ফিরবো ঠিক তখনই কিন্তু শুরু হয়ে যাবে পরবর্তী ইনিংস, অর্থাৎ চেস কিভাবে করে সুপার স্ট্রাইকার্স 160 রান, সেটি দেখার অপেক্ষায়। আপাতত বিদায়, ধন্যবাদ সবাইকে।
Hello everyone and welcome back with the run chase of the 8th game of Royal Champions Trophy Season 3. It's between Super Strikers and MKR batting first. MKR managed to score. Right, so MKR managed to score 159, which means Super Strikers they need 160 to win this game. And just to mention that they were absolutely horrible with the bat in hand in the previous game, scored just 117 runs in the loss of 9 wickets within 20 overs. Fuad bin Sajjad was the top scorer of that game, scored 26 out of 28 deliveries, and that was never an ideal score for a batter in a T20 game. Raki Najic, who is the skipper of the side, he scored 24 from 32 deliveries. Once again, the concern remains of low strike rate. And Mijbaul Shumon, another one, he scored 23 out of 24 deliveries. So they ate up a lot of dot balls. That's the main problem. So they need to keep the scoreboard ticking as much as possible right from the word go. As the fast bowlers are on top, it's expected that the fast bowlers will open the things. Here we go, the first ball. It's a little short, wide outside the off stump. The batter threw his bat into that one, but just couldn't make the adequate contact. Mijbaul Shumon, and he's facing Imon Ahmed, who was the player of the game of the previous match for MKR, which they won against Czech Republic. Yes, some lateral movement early on from Imon. Let's talk about his all-round performance. As I was talking about Imon Ahmed, he scored 23 quick runs from 8 deliveries and picked up 4 important wickets. And in the meantime, I would love to express my thanks and gratitude to all the sponsors. Big thanks goes to Eurobangla Foundation, who are the chief sponsor of this tournament, and they're a very good organization. They're working for the social welfare. They're sponsoring sports. They're working for the youths. They're working for the children's. And if you contribute for developing your youth, developing your children's, you are contributing for the betterment of the country, because they're the future. They're gonna lead the country in the upcoming days. And that's what Eurobangla has been doing very keenly, very avidly, and our heartfelt thanks and gratitude once again to this foundation for being with Royal Champions Trophy. And if we just talk about Royal Champions Trophy a little bit, this corporate tournament commenced back in 2022. The first season took place in Moscow Shakib Cricket Academy. The second season was also held in the same venue where MKR, who are defending the total of 159 right now, they were the champion of that season. So of course they would love to defend their championship trophy. And they have started like a champion, although that was a very marginal victory in the previous game, but today they have managed to put a decent score. That's up in the air and that falls safe. One bounce over the rope, and that's the first boundary of this innings. Not a well-controlled shot, nevertheless, he finds run. And runs are important in this form of cricket. It's not about playing classical strokes. It's not about being the conventional one. It's about runs. And if we just talk about Chris Gale, Kieron Pollard, or Dwayne Bravo, the biggest superstars of this format of the game, they never followed that conventional process. Their footwork was not up to the mark. They didn't even follow the regulations.
Oh yes, that is some shot. That is an imperious shot from the bat of Muhammad, and that beats the dive of the fielder at cover and races away for 4 runs. Oh yes, the previous one I spoke about that. That wasn't a very much conventional one, but this time, this is a brilliant shot. That's the end of the over number one. After one, it's 10 for non-super strikers. It's Royal Champions Trophy Season 3, sponsored by Eurobangla Foundation. And once again, thanks to the chairman and the founder of Eurobangla Foundation, Mr. Nurul Islam Mia, for sponsoring this tournament and being with us. And not only with RCT, they're also contributing for the society as much as possible. They're assisting the youths, they're assisting the less privileged and less developed communities, and they are with RCTs ever since the first season. Of course, we're indebted to them. They have done a lot for assisting us, and without their support and help, we could not organize the season number 3 of RCT. We hope and expect that Nurul Islam Mia, the way he is contributing for the society, he'll of course get the feedback. It's not about your financial gainings. In the meantime, Jewel Rana has been introduced into the attack, and his first couple of deliveries were absolutely beautiful. Some flight, some loop on offer, and he's purchasing some turn as well. That one kept a little low, and the balls keep low in this track when it's the fourth innings of the day. The wickets start getting a bit more dustier. As a consequence, the spinners, especially the left-arm spinners, they receive a bit more advantage. That swung away, and he finds the gap. Not a good delivery from Jewel Rana. Once again, it was short, and no problem whatsoever for Morshed to pick up his first boundary. A little bit of leaning forward and pulling it away, and finds his first boundary. Good start, I must say, by Super Strikers. As I spoke about their failure in the first game of the tournament, they were only able to score 119, but today it seems like they're up for a very tight fight against MKR, the defending champions of RCT. Apart from that delivery where a boundary was conceded, it has been a decent over from Jewel Rana. Once again, a dot to end the over. Just 4 from it. After 2, it's 14 for none. বসো মাইক দিছে গান গল লাগি You are watching Eurobangla Foundation presents Royal Champions Trophy Season 3, powered by Jersey Smith. And all the jerseys of this tournament have been sponsored by them. Thanks to them as well. And if you were eager to make your own jersey or your team's jersey, you may contact to Jersey Smith, because they produce high quality products, and not only jerseys, they also provide trousers, caps, or any other kits related to sport. So
you have the opportunity to contact with them through their Facebook page. Imon Ahmed continues his over number 2 and starts with a big wide outside the off stump. PB Collection and Baul Shamracha Abdul Karim Foundation, they also have supported us throughout this journey. Heartfelt respect to them as well. And you are watching the live broadcast of this tournament, which has been organized and has been webcasted by Silent Sports. No chance, no chance. That was certainly missing the leg as the ball swung back sharply. In the meantime, 1 run has been taken as a leg bye. So as I was talking about Silent Sports, they are also supporting us for broadcasting this tournament. You can watch us live from the official Facebook page of Royal Champions Trophy. The camera crews, the production team, everyone is working their heart out. Oh yes, this one looks close. This one looks close, but nevertheless the umpire, he remains unmoved. Once again, some swing purchased from Imon Ahmed. He's bringing the ball back into the right-hander, and the balls are coming back very sharply, very quickly. As a result, on both of these occasions, Morshid and Muhammad, they failed to make adequate contact. Needing 143 runs from 17.2 overs, 4 overs, begging pardon. That's a play and a miss. Once again, this one came back in. The game is taking place here at Police Tough College Cricket Ground. A beautiful venue, very good wickets, very fast outfield. That's straight back to the bowler. Once again, a good delivery from Imon, and as I already mentioned that he was the player of the game of the previous match where MKR clinched a nail-biting victory against Czech Republic. And yesterday, Czech Republic, they were about to win, about to lose as well. But they stayed in between. They tied the game. Oh yes! This is glorious. Beautiful connection with the willow. And the ball runs off for another boundary. He was becoming a little bit predictable, Imon Ahmed. He was continually swinging the ball back into the right-hander, and this time it was a little wider on that off stump, or a little wide outside the off stump corridor. The ball came back in, and it was on the hitting arc of the batter, and he pounced on it. Mohammad Misbahul Islam, he got the ball in the slot and drilled it down the ground. Last ball of the over number 3. In the same section, a single to finish the over number 3. It's
23 for none. It's Joel Rana who continues from the other end. An armor, and that has been put away brilliantly for a boundary. Straight onto the scoring card, and 4 runs have to be added there. Just rocks back to his back foot. Misbaul Shumon. He was one of the key batters for Super Strikers in the previous game. That looks close. Denied by the umpire, and straight away they have gone upstairs. There is an opportunity of reviewing it as well. Let's see what happens. Here is a replay. It was, oh, looks close. The question is whether it was going down leg or not. Without having the proper Hawkeye, it's really hard to say. But from this angle, it seems to me that it perhaps missed the leg stump. Yes, the decision upheld. That's swept away, and swept away fine for another boundary. He's having a fine time here at Misbah Islam. Has been the aggressor of the inning so far, and he's just toying with Joel Rana. Second boundary of this over, and turning out to be an expensive one, I presume. Already 8 from the first 3. Let's see how many runs come from the last last 3 deliveries of this over. .31 already on the board. They're having a better power play than MKR. Fayaz bin Sajjad and his partner struggled a lot to deal with the fast bowlers of Super Strikers. That's a quick single, but the fielder allowed the batters to make that one easily as he fumbled for a while. Last ball of the over number 2. Oh! Good comeback by Joel Rana. Play and a miss by Murshid. 4 gone, 32 for none.
Dear viewers, you were watching Eurobangla Foundation presents Royal Champions Trophy Season 3, powered by Jersey Smith, co-sponsored by Baby Collection and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation. A big thanks goes to the founder and chairman of Eurobangla Foundation, Mr. Nurul Islam Mia, for supporting Royal Champions Trophy right from the word go. They are also contributing for the society as much as possible from their end. They're supporting the less privileged, less developed community. And this sort of assistance and supports are always needed if you want the betterment of the people. Oh yes, picked up and belted out of the park. This is a brilliant start by super strikers. Anything short, anything wide, they're gonna latch onto that one. Onto Walid is the new bowler who has been introduced for the first time in the attack, and he has been greeted with a boundary that's slapped away by Mijbaul Islam. Oh, gone. Inside edge and dragged on. He has his revenge. Onto Walid had been struck for a boundary in the very first ball he delivered, but he makes his quick comeback right in the next delivery. Attempt of another heave into the onside, but eventually ends up edging it and ends up losing his wicket. First strike for MKR, it's 36 for 1. Alright, so it's Nurul Afsar Didar is at number 3. Comes to replace Misbaul Shumon. Shumon scored a similar innings in the previous game. He scored 23 from 24 deliveries, and today scored 21, I reckon. I'm not remembering the exact runs, I beg your pardon. And he was absolutely spot on with his brilliant power play bowling. Started off with a maiden over in the very first over of the game, and then he came back with a brilliant over in the third. He swung the ball beautifully against Fayaz bin Sajjad. He was almost shivering to face his ball.
Last ball of the over number 10. Beg pardon, over number 5. Over done, 37 for 1 Super Strikers. টানা 10 করে দিই, টানা 10 করে Right, Noor is the new batter, new bowler, in fact, delivering the last over of the power play. Jersey number 18 on his back. And Nurul Didar is on strike. Oh, good delivery to start. That one's hit it a little bit. You're watching Eurobangla Foundation presents Royal Champions Trophy Season 3. A good stop, although a single was there and that has been taken. Thanks to all the sponsors, Eurobangla Foundation, Jersey Smith, BB Collection, and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation. Also, Silent Sports, all the crews, all the members of Silent Sports are working tirelessly. That's a full toss, but he is not able to put this one away. And that was a juicy one, I must say. More power should have been implied there. What has he done, Morshed? Is not having a very good outing. Only 5 runs scored from 10 deliveries, and that's never an ideal outing for a T20 batter. Oh yes! This time this is an ideal shot, and the ball has been disappeared as well. Absolutely belted out of the park. Yes, it's a 6. Don't get confused. Clean strike. Just got down on his knees, and the swing was sweet enough to take the ball out of the ground. Last ball of the over number 6. Oh, that one kept very low. My goodness. What was that? Anyways, that's the end of the over number 6, and that's the end of the power play as well. In the power play, Super Strikers, they have a very good outing, I must say. 45 for 1. And they are certainly in a better phase than MKR. 115 runs needed from 84 deliveries here from here now.
Right, so Onto Walid returns to the attack, has picked up the only wicket which has been fallen of Super Strikers. As he's getting some deviation out of this 22 yards, he needs to continue. As long as the shine of the ball is on, the captain should use him within that overs. A steady run up, but has some pace, I must say. Quick run taken in the meantime. They're seeming to be a very well organized team today. Super Strikers in the first game, that was a mess by them, but today they have been very much disciplined. Their bowlers, they were on the channel, they maintained a decent line and kept things very tight for the openers of MKR. Didar bowled really well, started things off with a maiden, and his bowling partner Raton also bowled really well. Coming from round the wicket, won to a lead, delivered a very good delivery this time, just beating the outside edge. Nurul Didar playing away from his buddy, and not much feet movement at all. As a result, he missed that opportunity to make the connection with the willow. Initially they were thinking of a second run, but the fielder was prompt enough. You are watching Eurobangla Foundation presents Royal Champions Trophy Season 3. We are live and exclusive from Police Tough College Cricket Ground. Big thanks to all the sponsors: Eurobangla Foundation, Jersey Smith, BB Collection, Baul Shamra Abdul Karim Foundation, and last but not least, Silent Sports. He was looking to clip it off the pants. Finds a single though through leg by. A good over. This has been so far from Onto Walid. 4 balls, only 3 runs, and deeming the situation, it's not a very bad over, I must say. Is this far, hope he ends well, because if he offers short deliveries or any looseners, they're gonna pounce on it. It's coming back in to the left-hander, and Nurul Didar just blocked the shot with a solid front foot defense. A little tuck round the corner. They were eyeing for a second. Oh! Trouble, trouble, trouble! But the fielder was not in the correct position, so as the throw was not the perfect one. As a result, the batters were allowed to cross over for the second time, and they clinched another run. Not a good piece of fielding by MKR. They need to rectify these things. After 7, it's 50 for 1.
Raihan Chaudhary starts well. Well. That was a very good delivery. That one rose up all of a sudden and absolutely bamboozled the batter. That was wide. Nevertheless, the batter played it and the ball straight away went back to the bowler. I reckon that's a wastage because there was a chance of taking an extra run. Straight to the man, just a single. Dear viewers, you are watching Eurobangla Foundation presents Royal Champions Trophy Season 3, powered by Jersey Smith, co-sponsored by BB Collection and Baul Shamrat Chabdul Karim Foundation. This is the 8th game of the tournament. It's between MKR and Super Strikers. Both of these teams faced a different sides of coin, but this time it's gone up in the air. MKR clinched a victory against Czech Republic in the very first game. At the same time, Super Strikers, they lost. That looks close. It looks very close, and yes! The umpire took some time and eventually he rose his finger up. And straight away they have gone upstairs for a review. DRS is available in this tournament. Not with Hawkeye and Sneakometer, I must say, but it's available. Here's a replay. It's pitched in line, impact in line, and it seems like it was hitting the wickets. Let's see what the third umpire decides. And yes, the decision comes. OUT, out. Good decision, as I was predicting the same thing. It was impact in line. I don't think there was any issue with the height. So the only concern was it missing the leg stump or not? And it was clear that that was within that stump zone. So yes, it's been given as an out, and the fall of the second wicket for Super Strikers. It's 52 for 2. So the skipper joins Nurul Didar in the middle, Raki Najij. Oh, induces an inside edge straight away and completes a risky single. 8 gone, 53 for 2.
তারা এখন ম্যাচটা শেষ হয়ে গেছে। আসলে তো এটা নিয়ে বিশাল ডিসকাশন হবে। ভালো ওভার বাকি না। এক ঘন্টা হবে না ভাই। ধরেন যদি জিতাব মারে 1 ঘন্টা হবে। ভাইয়া এখন ডিসিশন দিতেছে লাস্ট। আমি তো দিকে চাউটা হলে তো লাগবে। আউট হয়েছে ও তো আন্দোলনের হাসতে হাসতে যায়। আমরা 16 7 নম্বর ওর ব্যাটাই বল লাগতেছে। দুইটা দেখ টি20 তো দুইটা দিছে দিছে আচ্ছা আচ্ছা শেষ মানে On to Walid continues. His over number 3 has been economical right from the word go. You're watching Eurobangla Foundation presents Royal Champions Trophy Season 3, powered by Jersey Smith and co-sponsored by BB Collection and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation. But in the meantime, this was a peach of a delivery from Ontu Walid. It was very quick. It rose up. At the same time, it deviated off the surface. Oh yes. The bounce was surprising. The batter did not expect this much height. As he moved back to his front foot. Gone. Knocks him over and knocks out the off stump. It was a slower delivery from Ontu Walid. Has taken the pace off deliberately from that ball. He was looking for a big hoik. Yes. Rolling his wrist over. And uprooting the off stump out of the ground. Third strike for MKR. Third one down for Super Strikers. Their trouble continues. Didar was absolutely magnificent with the ball in hand but could not flourish with the bat. Ontu Walid picks up his second wicket. It's 54 for 3. Russell is out in the middle, double R's for Super Strikers. Gets off the mark straight away and finds a boundary. What a lovely way to kick things off. He was on the hitting arc, a little outside the off stump, and he gets this one through. Once again, a similar sort of delivery, but this time straight to the man inside the ring.
9.04 has to be scored in every over if they want to win this game. That's the asking rate. Last ball. Catch it is the shout. Two men converging. Oh, has he taken it? No. But I must appreciate that for it. He tried his level best, covered a lot of ground, and then that was a full-fledged dive as well. Oh, a valiant effort. Nevertheless, that one went in vain. That was Imon Ahmed, the player of the player of the match of the previous game. Took 4 wickets and scored a little cameo of 23 runs from 8 deliveries. After 9, it's 60 for 3. Ryan Chaudhary picked up an important wicket in the previous over. He is continuing from the Mirpur Highway Road and starts with a poor delivery. It was wide and had no control whatsoever. A gentle push to cross over the 22 yards. That's just around the pads down the leg side. Once again, the second wide of this over, he's leaking runs like this. Raihan Chaudhary. That's crunched. Oh, there was a chance. I reckon there was a chance. That went really quickly to the fielder, but I reckon I need to have a second look on that one. Slight appeal, a half-hearted one. No response from the umpire Munjurul Islam. The two officials for this game, Raju Ahmed and Munjurul Islam, they're officiating tirelessly back-to-back games here at Police Staff College. That's cut away. Oh dear, a quick throw, and they're asking the umpire to go upstairs. Raju Ahmed, who is working as the leg umpire, he says no, the batter was well in. You people just need to settle down for a while. Two wides and 3 singles from this over, 5 already from 5 legal deliveries. So not a bad one once again from Raihan Chaudhary, although he conceded only 3 runs from his first over. Last ball of the over number 10. That one is very close, and yes, the finger goes up.
Are they gonna go upstairs? They're having a chat with a umpire, and I reckon he's walking off. Yes, that's the end of Russell. Second wicket for Raihan Chaudhary. He was on the line, and yes, that was plumb. I don't think there is much confusion left with that out. Another one bites the dust for Super Strikers. After 10, it's 65 for 4, and it's time to introduce Mr. Shamimam in the comm box for Bangla commentary. আচ্ছা দাঁড়ান আমি ব্যাগে রাখার পর ব্যাগটা এখানে রাখি কি অবস্থা খেলার ধন্যবাদ আলিফ। 65 কোনো উইকেট না হারিয়ে 4 উইকেট হারিয়ে ইনফ্যাক্ট, এবং সুপার স্ট্রাইকার্স যেভাবে শুরুটা করেছিল 45 রান নিয়েছিল তারা, পাওয়ার প্লেতে একটা উইকেট হারিয়েছিল। এরপরে কিন্তু গুড কামব্যাক, মাত্র 20 রান পরবর্তী 4 ওভারে এবং 3টা উইকেট তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে রায়হান চৌধুরী কার্যকরী বোলিংটা করেছেন, উইকেট তুলে নিয়েছেন, প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলেছেন। লক্ষ্যমাত্রা 160, রিকোয়ার্ড রান রেট এই মুহূর্তে 9.56, অর্থাৎ এই হারে রান তুলতে হবে 59 বল থেকে 94। জুয়েল রানা, হাসিবুর রহমান জুয়েল দারুণ ব্যাটিং করে থাকেন, যতক্ষণ ক্রিজে থাকবেন রানের জন্যই ব্যাটিং করবেন এবং খুব দ্রুত রান তুলতে পারেন। দেখা যাক। ও লুকস ভেরি ক্লোজ, আবেদন, জোরালো আবেদন, তবে ব্যাটার আম্পায়ার তিনি বললেন যে হয়তো ব্যাটে লেগেছে এরকম কিছু, তবে গুড বোলিং, তবে রিভিউ নিয়েছেন। এক্সেলেন্ট একটা ডেলিভারি, আমরা রিভিউ তো দেখতে পাবো, দেখা যাক। হিয়ার কামস দ্য রিপ্লে, আম্পায়ার রিভিউ নিয়েছেন। দিস ইজ নট দ্য বেস্ট অ্যাঙ্গেল, ফ্রন্ট অন ভিশন যদি দেখা যায় সেক্ষেত্রে হবে যে কোন জায়গায় লেগেছে। জোরালো আবেদন ছিল কিপারের কাছ থেকে, এটা বোঝাই যাচ্ছে। Yes, this is the view. Noor. Review in progress. What a production by Silent Sports.
চমৎকার একটা ডেলিভারি ছিল, তবে আম্পায়ার্স কল রিভিউ নিয়েছিলেন এবং সেই কারণেই কিন্তু বেঁচে গিয়েছেন। তবে জুয়েল, হাসিবুর রহমান জুয়েল খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারছে না নূরকে। চমৎকার বল করে যাচ্ছেন, গত ম্যাচেও বেশ ভালো বল করেছিলেন নূর। এবং এবারে নিচু হয়ে যাওয়া বলটা ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। রাকিন আজিজ এবং হাসিবুর রহমান জুয়েল দুজনে রয়েছেন ওয়েল সেট ব্যাটার। একটু আগেই তারা ফেরত গেছেন, তবে এই মুহূর্তে একটা পার্টনারশিপ দরকার এবং যেটি অল্প বলে বেশি রানের পার্টনারশিপ। দেখা যাক, রিকোয়ার্ড রানের এই মুহূর্তে 10। এবারে জায়গা করে নিয়ে দারুণ একটা শট, তবে একটি রান। আরও একটি বল, একটি রান এবং সেই সাথে 11তম ওভারে খেলা শেষ। একটা ঘটনাবহুল ওভার শেষ হলো। 68, 4 উইকেট হারিয়ে সুপার স্ট্রাইকার্স 11 ওভার শেষ। রাইট, জুয়েল রানা সুপার স্ট্রাইকার্সের এখনও কিন্তু অনেক রান দরকার। তৃতীয় ওভার করছেন কোটার, 2 ওভারে 13 রান দিয়েছিলেন এবং নতুন ওভার শুরু করছেন তৃতীয় ওভার। 69, 4 উইকেট হারিয়ে। এবারে আবেদন ছিল, জোরালো আবেদন, মঞ্জুরুল হাসান অনফিল্ড আম্পায়ার। কোনো রান নয়, জোরালো একটা আবেদন ছিল। সুপার স্ট্রাইকার্স 70, 4 উইকেট হারিয়ে 12তম ওভারে খেলা চলছে। 10.59 এই হারে রান তুলতে হবে। রাকিন আজিজ 8 বলে 8 করেছেন, 6 বলে 1 রান। হাসিবুর রহমান জুয়েল, মূলত কাজের কাজটা তাদেরকেই করতে হবে, একটা পার্টনারশিপ গড়তে হবে। খেলতে চেয়েছিলেন অফ সাইডে, ইনসাইড আউট করে, তবে বল চলে যায় ব্যাটের ভেতরের কানায় লেগে, শর্ট স্কোয়ার লেগে, সেখান থেকে ফিল্ডিং একটি রান। সুপার স্ট্রাইকার্স 71, 4 উইকেট হারিয়ে। জুয়েল, জুয়েল টু জুয়েল, লফটেড শট খেলার চেষ্টা, মিস কিউট এবং আউট।
টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সেই টার্নের কাছে পরাস্ত, ব্যাটের বাইরের কানায় লেগেছে এবং টার্ন করার কারণেই ব্যাটের বাইরের কানায় লেগেছে এবং সেখান থেকে এই উইকেটের পতন। শর্ট থার্ডে সহজ ক্যাচ এবং হাসিবুর রহমান জুয়েল তিনি আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নে। পাঁচটা উইকেটের পতন কিন্তু ঘটে গেল। চমৎকার বোলিং জুয়েল রানা, খেলতে চেয়েছিলেন অন সাইডে, ব্যাটের বাইরের কানায় লেগে নূরের হাতে তালুবন্দি হলো। একাত্তর 5 উইকেট হারিয়ে সুপার স্ট্রাইকার্স। সুপার স্ট্রাইকার্স 10.9 এই হারে রান তুলতে হবে। 49 বল থেকে 89 রান। ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স, শর্ট এক্সট্রা কাভারে ফায়াজ বিন সাজ্জাদ, কোনো রান নয়, ডট বল। সেই সাথে আরও একটি ওভারে পরিসমাপ্তি। 12 ওভার শেষে 71, 5 উইকেট হারিয়ে সুপার স্ট্রাইকার্স, লক্ষ্যমাত্রা 160। উনি এই জায়গায় চেঞ্জ করতেছিল। পাইছে হয়তো। দু ওভারে 11 রান দিয়ে কোনো উইকেটের দেখা পাননি নূর। 8 ওভার থেকে 89, অর্থাৎ একটা সময় 8-এরও কাছে একটু কম ছিল রান, আস্কিং রান রেট। এই মুহূর্তে 11.13 এই হারে রান তুলতে হবে। জায়গা করে নিয়ে এক্সট্রা কাভার দিয়ে বলটাকে পাঠিয়েছেন, তবে লং অফ থেকে দৌড়ে এসে বাদিকে ফিল্ডিং, 1টি রান, গুড ফিল্ডিং। এবারে চমৎকার একটা আর্ম ডেলিভারি, একটুর জন্য প্যাডে লাগেনি, ব্যাটে খেলতে পেরেছেন লাকিলি। ব্যাকফুটে গিয়ে খেলা একটা চেষ্টা, ব্যাটের ভেতরে কানায় লেগেছে। আবারও শর্ট স্কোয়ার লেগ থেকে ফিল্ডিং, 1টি রান। নূর আবারও ফ্লাইট দিয়েছিলেন, তবে সেখানে ফিল্ডার আছেন মিড উইকেটে, সেখান থেকে 1টি রান। আপনারা দেখছেন ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3 powered by Jersey Smith, co-sponsored by BB Collection and Baul Shomra Shah Abdul Karim Foundation, organized by Nishu Ahmed Chaudhary, broadcast partner Silent Sports। এবং ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশনের কথা বলতে হয়, চমৎকার একটি উদ্যোগ এবং যারা এই ধরনের স্পোর্টস ইভেন্টে তারা স্পন্সর করছে এবং একই সাথে সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রম তারা কিন্তু পরিচালনা করছে, ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে বিবি কালেকশন এবং বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম ফাউন্ডেশন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই টুর্নামেন্টের সাথে রয়েছেন। আরও একটি বল ব্যাকফুটে গিয়ে পুল করলেন, তবে মিড উইকেটে ফিল্ডার আছেন, দারুণ ফিল্ডিং এবং ওভার থ্রো। ফিল্ডিংটা ভালো হয়েছিল, তবে ওভার থ্রো থেকে আরও 1টি রান। ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটাকে ধরেছিলেন।
76 5 উইকেট হারিয়ে। ছিয়াত্তর 5 উইকেট হারিয়ে এবং এর সাথে 13তম ওভারের খেলা শেষ। ডাউন 2 উইকেটে গিয়ে খেলার চেষ্টা, আবস্টাম্পের অনেকটা বাইরে ছিল, কোনো রকমে রিচ করেছেন, বিপদ হতে পারত। এবার আসলে দেখে খেলার সুযোগ নেই। 41 বল থেকে 84 রান দরকার। রাকিন আজিজ এবারে চালিয়েছিলেন, তবে পাটা মনে হচ্ছে ভেতরে ছিল, তবে আবেদন করছেন ফরহাদ হোসেন রনি, দলীয় ক্যাপ্টেন, তবে আম্পায়ার নট কনভিন্স এবং তিনি কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে না, এই ধরনের ডিসিশন আমি নিজেই নিতে পারবো এবং তিনি অনফিল্ড জানিয়ে দিলেন নট আউট। রাকিন আজিজ ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে খেলার চেষ্টা, 1টি রান, তবে রানটাকে চেস করতে হলে 4 ছক্কা মারতে হবে। একদম ঝিমিয়ে পড়েছে ক্রিকেট, ঝিমে তালে এগিয়ে যাচ্ছে। 4 ছক্কা দেখছি না আমরা অনেকক্ষণ। 39 বল থেকে এখনও 83 রান দরকার। এবারে কুইক ডেলিভারি, তবে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি। ডট বল, দারুণ ওভার, দারুণ ওভার। 4 বলে মাত্র 1 রান এবং 14তম ওভারের মতো জায়গায় তিনি মাত্র 1 রান দিলেন। এখনও 2টো বল অবশ্য বাকি রয়েছে, দেখা যাক। এবং এই মুহূর্তে আটত্রিশ বলে 83 রান দরকার। এবারে লফটেড শট, তবে জাস্ট অন বাউন্সে অন্তু তার কাছে 1টি। রাকিন আজিজ 14 বলে 12 এবং 7 বলে 4 জুবাইদুল। এবারে স্টাম্পের মধ্যে ছিল, ব্যাকফুটে জায়গা করে নিয়ে লং অফে পাঠিয়ে দিলেন 1টি। চোদ্দ ওভার শেষে 79 5 উইকেট হারিয়ে সুপার স্ট্রাইকার্স। 36 বল থেকে 81 রান দরকার এখন জিততে হলে। রাকিন আজিজ, নূর চমৎকার একটা ডেলিভারি, ব্যাটে বলে করতে পারলেন না। ডট বল। নূর গত ম্যাচেও বেশ ভালো বল করেছিলেন, আজকেও দারুণ বল করে যাচ্ছেন। উইকেট পাননি যদিও, 14 ওভার চলছে, তবে ইকোনমিক বল করেছেন, ব্যাটারদেরকে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অপর প্রান্ত থেকে কিন্তু উইকেট পড়েছে, একটা প্রান্তে চাপ সৃষ্টি করেছে এবং অপর প্রান্তে একজন উইকেট নিয়েছেন। দিস ইজ ভেরি গুড। জুবাইদুল ইসলাম পাওয়ার হিটিং করতে পারেন এবং তার কাজ হচ্ছে এই মুহূর্তে
4 ছক্কা মারার কারণ 34 বলে 80 রান এখনো করতে হবে। জিততে হলে একটা লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে। প্রত্যেকটা বল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানে ঠিকভাবে খেলতে পারলেন না। ডট বল। নূর ফ্লাইট দিয়েছেন ডাউন 2 উইকেটে গিয়ে লফটেড খেলার চেষ্টা, তবে কানেকশনটা ভালো হয়নি। লং অফে ফিল্ডার আছেন 1টি রান। 15তম ওভারের খেলা চলছে, এখনো 5 ওভার বাকি। ওভার বাদে আরো 2টো বল, অর্থাৎ 32 বল থেকে 79 রান দরকার। ডাউন 2 উইকেটে গিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তবে ভালোভাবে কানেক্ট করতে পারছেন না। 1 রানের বেশি পাচ্ছেন না। যেখানে 4 ছক্কা দরকার সেখানে এই মুহূর্তে সিঙ্গেলে ডিল করছেন। ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3 পাওয়ার্ড বাই জার্সি স্মিথ। এবারে সুইপ করেছেন, গ্যাপে পড়েছিল বটে, তবে একটার বেশি 2টি রান হবে না। আরও 1টি রান। এই টুর্নামেন্টের কো স্পন্সর হিসেবে রয়েছে বেবি কালেকশন, বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম ফাউন্ডেশন, ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস। ত্রিশ বল থেকে 77 রান দরকার। তিরাশি 5 উইকেট হারিয়ে 15 ওভার শেষে, অর্থাৎ আরো 30 বল থেকে 77 রান দরকার। সুমন সরকার নিউ বোলার, প্রথমবারের মতো আক্রমণে এবং অনেকক্ষণ বাদে তিনি এসছেন। গত ম্যাচে বেশ ভালোই বল করেছিলেন, নিয়মিত বল করে থাকেন, তবে আজকে একটু দেরিতে এসছেন। কি দাঁড়ছে সুমন সরকার তো গত ম্যাচে ছিলই না। আরে সুমন সরকার খেলা নাই, আমি না এন্ট্রি করছি আমার চেয়ে বেশি। সুমন সরকার প্রথম বলটা করলেন মিডিয়াম পেস, 1টি রান। রাকিন আজিজ 18 বলে 15, তবে রানের সাথে বলের যে ডিফারেন্স সেটা আরও বাড়াতে হবে। এখনও সমানে সমান আসতে পারেনি। জিততে হলে বলের থেকে রান থাকতে হবে অনেক বেশি এবং দলের রানটাও বাড়বে। সেক্ষেত্রে 15.72 এই হারে রান তুলতে হবে। লফটেড শট, তবে সীমানা ছাড়া হলো না। 2টো রানের জন্য ছুটেছেন, একটা প্রান্ত 2 এন্ডেই সুযোগ ছিল, এরপরে অবশ্য ওভারথ্রো হয়, তবে সেখান থেকে কোনো রান নয়। 2টো রান ঝুঁকিপূর্ণ হলেও নিলেন, তবে রান নিতে হবে 4 ছক্কা। এর পাশাপাশি একটা ভালো ওভার দরকার, অন্তত 20 রানের যদি একটা ওভার আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু খেলায় প্রাণ ফিরে আসবে। না হলে কিন্তু একটা ওয়ান সাইডেড ম্যাচ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত 28 বলে 74 রান। একটা সময় মনে হচ্ছিল বেশ ভালো জবাব দিচ্ছে সুপার স্ট্রাইকার্স। প্রথম পাওয়ার প্লেতে 6 ওভারে 45, এরপরে অবশ্য গুড কামব্যাক। ছিয়াশি 5 উইকেট হারিয়ে 16তম ওভারে খেলা চলছে। সুমন সরকার এবারে চমৎকার ভাবে ঘুরিয়েছিলেন বটে, তবে একটার বেশি রান পাবেন না। দারুণ বল করছেন এবং প্ল্যান অনুযায়ী বল করছেন। ফিল্ডার যেখানে বল যাচ্ছে সেখানে কোনো ধরনের লুজ ডেলিভারি আমরা দেখিনি এবং একদমই অ্যাকুরেট চ্যানেলে বল করছেন, যেটা একজন মিডিয়াম পেসারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চ্যানেলটা মেনটেন করছেন। ব্যাটে বলে হলো না। রাকিন আজিজ চালিয়েছিলেন 20 বলে 17, সময়ের সাথে বড্ড বেমানান। এই মুহূর্তে
জুবাইদুল তিনিও 13 বলে 8, 25 বল থেকে 73 রান করতে হবে। ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে লফটেড শট এবং বল কিন্তু সীমানার বাইরে। ইয়েস, ইটস এ 6 এবং ঠিক এই ধরনের ব্যাটিংটাই করতে হবে, যেটা বলছিলাম বারবার যে সিঙ্গেল ডাবলস আসলে কাজ হবে না, 4 ছক্কায় মারতে হবে, প্রতি বলেই বাউন্ডারি নেওয়া উচিত এবং ভালো বলগুলোতে অন্তত ডাবলস বা সিঙ্গেল নিতে হবে। 16 ওভার শেষে 93, 5 উইকেট হারিয়ে সুপার স্ট্রাইকার্স। সম্ভাবনা আছে? ভাইয়া লাগে হচ্ছে 24 বলে 67। সম্ভব না। আরে 12 বলে ইমন আহমেদ 2 ওভারে 17, প্রথমে স্পেলে একটু এক্সপেন্সিভ নিজের নামের তুলনায়, তবে দেখা যাক শেষ স্পেলে এসে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেন কিনা, দেখা যাক। তবে এই মুহূর্তে জুবাইদুল ইসলাম তিনি থাকবেন স্ট্রাইক এন্ডে। ইমন আহমেদ গত ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, এমকেআর হয়ে ব্যাটে বলে ঠিকভাবে হলো না, ডট বল। ইমন আহমেদ বল করলেন একটু ফুলটা ধরনের, তবে ঠিকভাবে রিচ করতে পারলেন না, ডিপ কভার থেকে ফিল্ডিং একটি না। চুরানব্বই, 5 উইকেট হারিয়ে এবং একদমই ঝিমিয়ে পড়েছে ক্রিকেটটা এই মুহূর্তে। একটা দুটো বড় ওভার দরকার, তবে ব্যাটারদের অ্যাপ্রোচ খুব একটা দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাক। তবে ভালো বোলিং হচ্ছে ইমন আহমেদের, যে অ্যাবিলিটি রয়েছে, তিনি আসলে ডেথ ওভারে বেশ ভালো বল করে থাকেন, সঙ্গত সে কারণেই অন্তত এই ওভারে হাত খুলে খেলার মতো সুযোগ পাচ্ছেন না, তবে তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। লফটেড শট, দারুণ ফিল্ডিং ফয়সাল লতিফ বাপ্পি, ব্যাট হাতে আজকে ঝড়ো ইনিংস খেলেছেন, তিনি ফিল্ডিং করছেন মিড উইকেটে, অনেকখানি দৌড়ে গিয়ে পরবর্তীতে ফিল্ডিং করলেন, আরও একটি রান। ইমন বল করলেন, জুবাইদুল চালিয়েছিলেন, তবে একটি রান। এবং ইমন যেটি করছেন, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি বল করছেন, রিচের মধ্যে কোনো ধরনের বল দিচ্ছেন না, সুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছে, ন্যাচারাল সুইংটা পান, যেহেতু একজন লেফট আর্ম সিমার, ডান হাতের জন্য একটা ন্যাচারাল সুইং। এবারে স্টাম্পের মধ্যে ছিল বলটা, ড্রাইভ খেলেছেন, লং অফ থেকে ফিল্ডিং 80 রান। সিঙ্গেল দিতেই চাইবেন এবং সিঙ্গেল নিয়ে তারা খুব একটা খুশি নন, তবে
97 এই মুহূর্তে সুপার স্ট্রাইকার্স। 19 বল থেকে 63, অলমোস্ট 20-এর কাছাকাছি রান দরকার প্রতি ওভারে। শেষ বলটা দেখা যাক, যদি একটা ম্যাক্সিমাম আসে তাহলে রানটা অনেকটাই কমে যাবে। চমৎকার ব্লক হলে ওয়াইড ইয়র্কার করার চেষ্টা, দারুণ বোলিং ইমন আহমেদ, মাত্র 5 রান। 17 ওভার শেষে 98, 5 উইকেট হারিয়ে সুপার স্ট্রাইকার্স। আপনার কমেন্ট্রি আপনি দুই জায়গায় চালাতে পারবেন, বুঝছো শ্যাম ভাই? এই শ্যাম ভাই, আপনার কমেন্ট্রি আপনি দুই জায়গায় চালাতে পারবেন। কি বললেন? এক মিনিট আমি বুঝাই। ও আচ্ছা, জি শ্যাম ভাই। ওই জায়গায় সেম কন্ডিশন, এই জায়গায় সেম কন্ডিশন। রাইট, আপনারা জানেন বিপিএল এর খেলা চলছে এবং ঠিক একই সিচুয়েশন একদমই। তবে বিপিএল এ যেটি হচ্ছে, চেষ্টা করে যাচ্ছেন, এখানে অবশ্য কানেক্ট হচ্ছে না। ও এক্সেলেন্ট ডেলিভারি, একদমই ওয়াইড লাইনের যে গাইডলাইন তার ভেতর দিয়ে চলে গেল। উইকেট রক্ষক তার কাছে। চমৎকার বোলিং শেষ দিকে এসে একদম ব্লক হলে করার চেষ্টা, রিচের মধ্যে না দেয়া। দিস ইজ ভেরি গুড ফ্রম সুমন সরকার। এবারে অবশ্য ঠিকভাবে কানেক্ট হয়নি, যেহেতু বলছিলাম রিচের মধ্যে বলটা যায়নি। তবে এখানে রিচের মধ্যে কিন্তু ছিল ফিল্ডারের, তিনি মিস করলেন কি কারণে আমি জানি না। একদম সহজ ক্যাচই ছিল, অনেকটা সময় পেয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করেই মনে হলো যে কঠিন ক্যাচ, এবং সেটি কিন্তু হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। এবং অনেকটা উপরে উঠে যায়, তবে বলে লাইনেই ছিলেন তিনি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এবারে অবশ্যই গুড কানেকশন এবং পিক 6 জুবাইদুল তার ব্যাট থেকে। এ ধরনের 4 ছক্কা মারতে হবে, কারণ কিছু করার নেই। 15 বল থেকে 54 রান দরকার, আরও 2-3টে ছক্কা যদি ওভারে হয় তাহলেই কিন্তু খেলাটা জমজমাট হবে। দেখা যাক সেটি নিতে পারে কিনা। 21.60 এই খেলায় রান তুলতে হবে। ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3, পাওয়ার্ড বাই বিবি কালেকশন অ্যান্ড বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম ফাউন্ডেশন। ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, ওয়েল অর্গানাইজড বাই নিশো আহমেদ চৌধুরী, পিএসসি পুলিশের স্টাফ কলেজ গ্রাউন্ড থেকে সরাসরি রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে। সুমন সরকার, জুবাইদুল চালিয়েছেন, তবে ফিল্ডার আছেন স্কোয়ার লেগে, একদমই বলের লাইনে 1টি রান। সুপার স্ট্রাইকার্স 107, 13 বলে 53 রান দরকার। ঠিক এই মুহূর্তে বিপিএলে 13 বলে 34 রান দরকার বরিশাল, ফরচুন বরিশালের। তারা আজকে শুরুটা ভালো করেছিল ফরচুন বরিশাল চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে। প্রথম পাওয়ার প্লেতে 60-এর উপরে রান, তবে এরপরে আহমেদ শেজাদ আউট হয়ে যান, তামিম ইকবাল আউট হয়ে যান। এরপরে কিন্তু এই মুহূর্তে 160, 6 উইকেট হারিয়ে, অর্থাৎ। এবং এর সাথে এদিকে আমাদের আছে সুপার স্ট্রাইকার্সের আরও একটি ওভার শেষ হয়ে গেল, অর্থাৎ 12 বল থেকে 52 রান। ঠিক একই অবস্থানে এই মুহূর্তে ফরচুন বরিশাল, 12 বল থেকে তাদেরও অনেক রান, তবে তাদের অবশ্য কম দরকার, কারণ 194 যেহেতু টার্গেট, সেক্ষেত্রে 33 রান দরকার। আর এদিকে 12 বলে 52 রান দরকার। জুবাইদুল ইসলাম 22 বলে 20। অনেক কিছু ঘটতে পারে, তবে ইমন আহমেদ আছেন যিনি বেশ ভালো ছন্দে রয়েছেন। আজকে প্রথম 2 ওভারে 17 রান দেওয়ার পরে পরবর্তী ওভার থেকে মাত্র 5 রান দিয়েছেন। 3 ওভারে 22 রান, কোনো উইকেট পাননি। ইমন যাচ্ছেন 19তম ওভারের প্রথম বলটি নিয়ে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওভার। কাট করেছেন, ফুল লেন্থের একটা ডেলিভারি, 1 রানের জন্য ভেঙে স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন রাকিন আজিজ। জুবাইদুল
এর আগের ওভার আমরা একটা ম্যাক্সিমাম আদায় করতে দেখেছিলাম, তার সে কারণে হয়তো তাকে দিয়েছে এবং তার সেই অ্যাবিলিটি রয়েছে 4 ছক্কা মারার। অন্তত 4 থেকে 5টি ছক্কা মারতে হবে এই ওভারে, পরের ওভারে আবার সুযোগ থাকবে 20 রান নেওয়ার। ফ্লিক শট, গুড রিস্ট ওয়ার্ক, হোয়াট এ শট, জাস্ট অন বাউন্স 4, একটুর জন্য ম্যাক্সিমাম হয়নি, তবে ফুল লেন্থ একটা ডেলিভারি, সেটাকে দারুণভাবে নেগোশিয়েট করেছেন। ব্যাকফুটে গিয়ে অনেকটা হেলিকপ্টার ধরনের শট, চমৎকার শট। দশ বল থেকে 47 রান দরকার এখনো। এবারে চমৎকার একটা ডেলিভারি, ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। কি করবেন, কোন দিকে খেলবেন, একটা দোনমনো অবস্থায় ছিলেন, ঠিকভাবে খেলতে পারেননি। 113। এবারে আবেদন ছিল, তবে সে আবেদনে সাড়া দিলেন না। এবং যে কথা বলছিলাম, ফরচুন বরিশাল তাদেরও খেলা চলছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সময় মুশফিকুর রহিম তিনি আউট হয়ে গেছেন। একদমই যখন দরকার ছিল পাওয়ার হিটিংটা, ঠিক তখনই তিনি একদম একটা শর্ট অফ লেন্থের ডেলিভারি, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে যে কোনো সময় তিনি 4 ছক্কা মারেন এ ধরনের ডেলিভারি। তবে আজকে আসলে ক্যাচ দিয়ে একদম ডিপ কাভারে দারুণ ক্যাচ, এবং মুশফিকুর রহিম 22 বলে 23 রানের একটা স্ট্রাগলময়ী, যদি বলি বিধ্বংসী তো আসলে বলা যাবে না, কারণ 22 বলে 23 রান মুশফিকের কাছ থেকে এমন একটা সিচুয়েশনে, সেখানে আসলে বরিশাল যেভাবে শুরুটা করেছিল এরপরে আসলে এই ধরনের। তবে মাঝখান থেকে মেহেদী হাসান মিরাজ তিনি ভালো খেলেছেন, 35 রান করেছিলেন। এবং শুরু থেকেই মুশফিক খুব একটা ছন্দে ছিলেন না, 22 বলে 23 রান করেছেন। জুবাইদুল ইসলাম 26 বলে 30 রান করেছেন, 119, 5 উইকেট হারিয়ে। শেষ বল, দেখা যাক একটা ম্যাক্সিমাম যদি নিতে পারেন। অনেক ঘটনাই তো ঘটছে। বোল্ড হয়ে গেলেন ইমন, শেষ মুহূর্তে একটা উইকেট পেলেন, তবে আজকে তার নামের তুলনায় তিনি কিন্তু অনেকটা খরুচে 33 রান দিয়েছেন এবং 6 বল থেকে 41 রান দরকার, অসম্ভবই বলা যায়। দারুণ একটা ডেলিভারি ছিল, ক্লিন বল, এবং এই মুহূর্তে দুদিকেই আসলে যারা চেস করছে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এদিকে 41 রান দরকার সুপার স্ট্রাইকার্সের, ওদিকে 8 বলে 27 রান দরকার, যদিও এখনও প্রবাবিলিটি আছে 8 বলে 27 রান নেওয়া যায়, দুটো ছক্কা বা 3টে ছক্কা হলে সে সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তবে এখানে 6 বলে 41 রান সম্ভাবনা একদমই শূন্যের কোঠায়। সুপার স্ট্রাইকার্স 119, 6 উইকেট হারিয়ে। সুপার স্ট্রাইকার্স 7 বলে 26 রান দরকার ফরচুন বরিশালের, খুবই কঠিন একটা সমীকরণ। তবে এই মুহূর্তে 20তম ওভার শুরু হবে। 20তম ওভার অন্তু তিনি শুরু করবেন, 3 ওভার বল করে 16 রান দিয়ে 2টো উইকেট, অন্যতম সফল বোলার অন্তু ওয়ালিদ তিনি শুরু করবেন। 20তম ওভারের প্রথম বল ব্যাটের ভেতরে কানা লাগলো, উইকেট রক্ষক ফরহাদ হোসেন রনি তিনি ফাম্বল করলেন। খুব একটা দেখা যায় না, খুবই অ্যাগ্রেসিভ একজন ক্যাপ্টেন, একই সাথে ভালো কিপার,
এবং তার ক্যাপ্টেন্সিও দারুণ। আজকে বোলিং রোটেশনগুলো ভালো লেগেছে খুবই, অনেকগুলো চেঞ্জ করেছেন বোলিংয়ের যখন তিনি বোলিং করাছিলেন। গুড উইকেট কিপার, একই সাথে গুড ক্যাপ্টেন। তবে আজকে আমরা তাকে ব্যাটিংয়ে দেখিনি, খুব একটা সুযোগও তিনি পান না, কারণ টপ অর্ডারে মস্ত মস্ত বড় ব্যাটাররা খেলে থাকেন এমকেআরে। তবে দারুণ ক্যাপ্টেন্সি করছেন এই মুহূর্তে। এবারে লফটের শট, ডিস্টেন্স পাবেন না, ফিল্ডার আছেন, ইয়েস সতেজ, তিনি তালুবন্দি করলেন এবং সেই সাথে আরও একটা উইকেটের পতন। এবং মনিরুজ্জামান মনির তিনি আউটে ফেরত যাচ্ছেন এবং প্রথম বলেই কিন্তু তিনি আউট হয়েছেন, অর্থাৎ গোল্ডেন ডাক। আরও একটি অ্যাঙ্গেল থেকে সজোরে চালিয়েছিলেন, তবে কানেকশনটা বেশ ভালো হয়নি। লং অনে ফিল্ডার ছিলেন সতেজ, সরাসরি তার কাছে দারুণ ক্যাচ। 171 রান এই মুহূর্তে বরিশালের, এবং জিততে হলে তাদেরও কিন্তু 23 রান দরকার। 6 বল থেকে 23। ফয়জুল্লাহ রতন ভালো বল করেছিলেন, তবে এই মুহূর্তে ব্যাট হাতে তার দায়িত্ব, এবং 4 বল থেকে এখানে অনেকগুলো রান করতে হবে, আরও 40 রান করতে হবে, প্রত্যেক বলে 10 রান করে নিতে হবে। God, it's too easy, man. Down the ground, just single. নূর ফিল্ডিং করছিলেন। রাকিন আজিজ 26 বলে 28 করেছেন, 1 বলে 1 ফয়জুল্লাহ রতন। রাকিন আজিজ তিনি স্ট্রাইকে। খেলা জমে গেছে 5 বল 18 রান লাগে। সুপার স্ট্রাইকার্স 122, 7 উইকেট হারিয়ে 20তম ওভারের খেলা চলছে। অন্তু এবার স্লো ডেলিভারি, এক্সেলেন্ট চেঞ্জ অফ পেস, এবং বোল্ড হয়ে গেলেন অন্তু ওয়ালিদ। দারুণ বল করে যাচ্ছেন, 4টা উইকেট নিজের নামের পাশে, এবং খেলার মোড়টা তিনি ঘুরিয়েছেন। যখন পার্টনারশিপটা বড় হচ্ছিল ঠিক তখনই কিন্তু তিনি 3টা উইকেট নিয়েছেন, এবং এই মুহূর্তে আরও একটা উইকেট, অর্থাৎ 4র্থ উইকেট তার নামের পাশে। অন্তু ওয়ালিদ আরও একটি অ্যাঙ্গেল থেকে চমৎকার ডেলিভারি, এবং ব্যাটারকে বুঝতে দিলেন না, সুইং এ মিস, বোল্ড হয়ে গেলেন, এবং সেই সাথে আরও একটা উইকেট। দেখা যাক শেষ বলে যদি একটা উইকেট নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টে 5 উইকেট নিয়ে একমাত্র বলার হবেন তিনি। দেখা যাক সেটা করতে পারেন কি না। অন্তু ওয়ালিদ 19 রানে 4টা উইকেট, এবং এই ম্যাচের অন্যতম পারফর্মার। শেষ বল থেকে দেখা যাক একটা উইকেট নিতে পারেন কিনা ওয়ালিদ। ভাই তাড়াতাড়ি শেষ করেন, আমার প্রচুর কি পাইছে, আই হ্যাভ টু গো। আরে আমার পি পাইছে, পি কি কেটে গেছে? হ্যাঁ নিদিয়ে যেতে হবে। শেষ বরিশাল লঞ্চের টিকিট কেটে দিতে হবে। 4টা আলো শামিম ভাইয়ের জন্য সাপোর্ট করতেছে না, এটা জিতছে, একটা জিতছে সাকিবের টিম হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক কথা। 3 বলে 17, 4 বলে লাগাতে যাচ্ছেন অন্ত, শেষ বল ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, ডট টু ফিনিশ, এবং সেই সাথে 122 রানে থেমে গেল সুপার স্ট্রাইকার্সের ইনিংস। তবে দারুণ বল করেছেন অন্তু ওয়ালিদ, 37 রানের একটা জয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ জয়। 4 ওভার 19 রান, 4টা উইকেট, এবং আজকে দুজন বোলারের সামনে সেই মাইল ফলকটা এসেছিল 5 উইকেট নেওয়া যায় কিনা,
তবে সেটা কিন্তু করে দেখাতে পারেনি দুজনের কেউই। ধন্যবাদ জানাচ্ছি দুই টিমকে, এমকেআর এবং সুপার স্ট্রাইকার্স, দারুণ একটা ম্যাচ উপহার দেওয়ার জন্য। একই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি টুর্নামেন্ট অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান একদমই নিশু আহমেদ চৌধুরী, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই টুর্নামেন্টটি সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, যারা দারুণভাবে আপনাদের সামনে জীবন্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি রিভিউ সিস্টেমের ব্যাপার রয়েছে। শেষ মুহূর্তের সৌহার্দ্য বিনিময় একে অপরের সাথে, এবং আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্পন্সর, টাইটেল স্পন্সর ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন, পাওয়ার বাই স্পন্সর জার্সি স্মিথ, কো স্পন্সর বিবি কালেকশন অ্যান্ড বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম ফাউন্ডেশন। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই টুর্নামেন্টের সাথে রয়েছেন, এবং একই সাথে দর্শক যারা ছিলেন আমাদের সাথে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং কমবক্স থেকে আপাতত বিদায় নিচ্ছি আমি শামীম আহমেদ। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপাতত কমবক্স থেকে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে।
Hello, everyone, and a very warm welcome from the post-match presentation party of the 8th encounter of Royal Champions Trophy Season 3. It was a clinical fight between MKR and Super Strikers. Eventually, it's a win for MKR by 37 runs. Congratulations to MKR and commiserations to Super Strikers. In this presentation party, we have Mr. Nishu Amit Chaudhary along with us. He's one of the chief organizers of this tournament, as well as the founder and managing director of Jersey Smith. Thank you, Nishu Amit Chaudhary, for being here with us. So without any more fuss, we would announce the player of the game. It's none other than Walid Untu for his brilliant performance. 4 wickets, 19 runs, and the way he has bowled right from the word go, it was fascinating. He swung the ball in the air, he deviated the ball off the pitch. It was absolutely treat for the eyes. আমাদের টিমের আর কি ব্যাটসম্যানরা বোর্ডে বেশ ভালো একটা স্কোর করেছে, এই কারণে বোলিং করতে খুব ইজি হয়েছে। সকলেই বেশ ভালো বল করেছে, পিচও সাপোর্ট দিয়েছে। রাইট, পিচ নিয়ে একটু কথা বলতে চাইবো। ফার্স্ট ম্যাচেও পিচে বেশ ভালো সাপোর্ট পেয়েছে, ফাস্ট বোলাররা তারা সুইং পেয়েছে, তারা ডিভিয়েট করতে পেরেছে। আপনাকেও দেখলাম বেশ ভালো মুভমেন্ট পাচ্ছেন। সো পিচটা আসলে বেশ কন্ডিউসিভ ছিল, রাইট? অবশ্যই পিচটা বেশ কনডিউসিভ ছিল। আর হচ্ছে পিচে সুইং পাওয়াটা সো ডিফিকাল্ট, কারণ বল নিচে নেমে আসছিল, ব্যাটসম্যানদের জন্য ব্যাটিং করা খুব ডিফিকাল্ট। তবে আমাদের ব্যাটসম্যানরা বেশ ভালো ব্যাটিং করেছে পিচে। অ্যাবসলিউটলি, এমকেআর এই টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, তো অবশ্যই এবার টার্গেট থাকবে চ্যাম্পিয়নশিপটা ধরে রাখার। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ আমরা ট্রাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Right, it was the player of the match.